Here we are for another session. Another rock and roll overtime. Every time we made it amount into the 6 p.m. before the storm, and that is the south. And you can see the island part of the Hawk Island, HAWK, Montreal, and here we are. On the steps we go for another overtime every time with yours truly, Rainbow Dragon, and who wants to finance? I want to go up and down these stairs on the right side just like driving 300 times with some rock and roll for the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors. Always LOV to our fathers. LOV to our butchers, LOV to our nurses, LOV coast to coast. Somebody hugging, making that LOV I know today. Somebody dancing and somebody singing with those steps XYZ on those toes. Let's go rock and roll. You know I'm an Asper. I got an Asperger, so my obsessive interest is geopolitics, and that's my kingdom, my domain. Geopolitics, that Trinity, Holy Asper Trinity. My kingdom's my domain is geopolitics. Sports, fitness, dancing is my favorite sport. Dance, I dance. You get that Rainbow Dragon in parallel. That rock and roll. You know that rock and roll. Here it comes, looking like a little bit of dark. Going before the storm, maybe gotta get a little bit of thunder, and we gotta get a little bit of lightning, and whatever the case may be, we're going on the mountain. Rain, storm, sunshine, all seasons, all terrain, sunshine, and need to get the hydration. Took me about an hour and 93 minutes, an hour and 33 minutes about. I left, it was like 4:18, so it took me about some time to get here, but nonetheless, and I made it. And here I am, my second home. Although financially stressed, although my only stress now is financial. My only stress now is financial. Money, but I gotta say my gratitude, being grateful, thankful is grateful mental health, and I'm open for business 24/7. Here I made it in nature. Mount Royal, Hawk Island, Montreal, North Americans United, CALL, rock and roll call. North American, Canadian, Quebecer. Many past lives, many incarnation. Some spirituality, somebody's gonna hug, maybe. That gives me HOP, and here we are. Some thunder expected. Don't mind thunder, don't mind lightning, don't mind storms, and I've been through a few storms of my own, celebrating 7 years since I conquered being depressed and suicidal, across Canada, coast to coast, and that event in my life made me appreciate what a great country here in North American complex, the North American civilizational complex, of which Quebec, Canada is included, with Canada, United States, Mexico, and I see so many things to see, to do. And when I reached Banff, crossed the prairies, reached Banff, saw those mountains, I'm like, wow, what a country I got. So started working out, training, and exercising on the fitness journey ever since, and my fitness journey always begin today's, and I cannot stress the importance of regular fitness and regular exercise, and fitness. My children there dancing, doing a little bit of dance. That's my children in the streets. Up in the moon where the sun was shining, with the stars up in the golden light. Dance on the steps and on the toes. For the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, all involved in the production, distribution of food. I got to salute an LOV to our firefighters, LOV to our butchers, LOV to our bakers, LOV to our nurses, LOV to our doctors and fellow citizens here who come here. This is the main road, but you know I like to go deep in the forest. I like to go deep in the snakes, because the trails in the forest are like snakes, but here you have population where you can barbecue, and you got that drill there. You got people biking, cycling, and these are the main roads, but I like to go deep, deep in the forest, thick forest. Play a little bit of rock and roll comedy, always grateful, thankful, and financially stressed, but grateful, thankful, rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee, and gotta get it on that drill for that XYZ, and gotta turn my head left to right now, because sometimes the bikes come fast here. So here's the main people, and I go deep in the forest here. That's why I like to zigzag, and I like to go in, and I like to see people coming here and exercising. So I always come here. This is like my second home in this life, in the past life. I've been coming here for years, and
working out with a laptop, working out with a laptop, laptop. We gotta get it on that drill. My fellow citizens doing some biking there, some freely, and here I am in the starting to go deep in the forest, and that's the main road. And I suggest you explore a little bit. Here we got, you just gotta be careful because we got a lot of flora fauna. Here is the plantation zone. See, plantation zone, plantation zone. So we got that plantation zones, and thank you to the workers who did the labor to plant, and we got a lot of planting to do, and we got a lot of work across North America in Hawk Island, Montreal, Quebec here. And I always gotta say LOV because when I come here, I'm a philosopher. I always meditate, of course, on everything that's transpiring across North American complex, across North America, from every citizen, of course, which is running, doing a little bit of jogging there. So here, you know, I got a responsibility, doing an obligation to stay on the right side. Just like driving, because it's just like driving principles. Stay on the right side as much as you can, you know, it's like split it 50-50, because sometimes cyclists or my fellow citizen who came running, jogging, you know, go. I always like to see when I see people work out, train, exercise, and I come here hiking, do workout, and dance. Dancing is my favorite sport. And take a look at my son, the Pope the King. That's my son, the Pope the King. Shining, you know, who would that be? And I'm also a mystic who believes in reincarnations. And my brothers and sisters in the USA, I was born twice, three times. Twice as a man, once as a woman when I was born as a man in the USA. Both times I've served in the United States Army. Both times I've served in the United States Army, 2 different wars. And once I was born a woman, sometimes I was born a woman, a man, a woman, a man. Back in many parts, right here on the island, post 1532, and Jacques Cartier supposedly arrived and came on the mountain here. I was born close by the mountain there, where McGill is now. I was born right there where McGill is, McGill University. I was born right there where you've got 156 books there. Now the place where I was born is a library, but back then it was, and it was before McGill was founded. I was born several times close by on the mountain, and close by the mountain, on the island that is. As a man, as a woman, I met Louis Cyr, you know. So I speak that French because we're Quebec or Canadian North American. So if you come here and learn some French with us, and know that, of course, we got clean, zero pollution, zero emission energy coming from that Hydro-Quebec. You know, we got to be mindful, grateful for that Hydro-Quebec, and it's go Hydro-Quebec go. And I'm utilizing doing this video with clean, zero pollution energy coming from those dams. We got to build some more dams. Got to build some more skyscrapers. We got to play that defense coast to coast, ocean to ocean, because this independent we got Asperger's. You know, again, Asperger's is not a mental illness. It is a neurological mental divergent condition. It is Asperger's. It's not a mental illness. It is a neurodivergent mental psychic condition. So Asperger's, it is a neurological mental divergent psychic condition which makes me predisposed to obsessive interest, and those obsessive interests, of course, are mine obsessive interests are, of course, geopolitics 24/7, and rock and roll and dancing is my favorite sport. So those are my areas of knowledge domain. That's my kingdom, my domain, to the point that I predicted what's happening now in a general manner, not in an overall manner. I predicted an international conflagration after my analysis back in 2019. Of course, when I predicted an international conflagration back in 2019, because I predicted an international conflagration back in 2019 in October when I did an in-depth analysis. And due to that's a hawk. Wow, did you see? Usually it doesn't flap the wings like that because it's here in the forest. And this year is the 3rd sighting that I see the hawk in the forest. That's a good omen. Support this Hawk Island Independent. That's my totem bird. T-O-T-E-M, totem, T-O-T-E-M. Totem bird is the H-A-W-K, my totem bird. T-O-T-E-M, totem bird is the hawk. You know, that's my totem bird. And here we are on the X and on the Z. And here we are on that double drills for my dream, the dancing goddess in the dragon kingdom, which is fundamentally a call for a public-private partnership. When I say support the dream, it's fundamentally a call for a public-private partnership across what I call the collective North American civilizational complex, 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 or North America, that's what I call. And to my fellow citizen jogger there, I'm always looking for safety, security, because I know the trails here. So if people are not too used to it, I'm always a bit concerned. I let people know if they're not too used to that, you don't slip and fall, because it's very slippery, and of course they gotta get on that drill, and we gotta get
get it on the XYZ, XYZ, XYZ. So we gotta get it on the XYZ, XYZ, XYZ. So we gotta get it on the XYZ. And yeah, we gotta be mindful and grateful on that X. And gotta get grateful on that. Grateful, for the things we have and for the things here. We're grateful, it's a gratitude. Civilization is a privilege. Civilization is a privilege, So being that civilization is a privilege, we got a lot of privilege. The privileges of civilization, So those privileges are the fact that, I give you a concrete example on the fact, of course, that, of course, we have the water there, which I can, of course, get that water and get that hydration, me, us. And of course, it was, built, built with so many things. Of course, it was built with labor, brains, and muscle. So all the way atop the mountain, you can drink water. To drink water all atop the mountain. Me, us. When I work out and meditate on that, just imagine in the 20th century and before, just to bring up the mountain, the technique and the knowledge and the brains and the muscle, to have portable water, to be able to drink the water here, the fountain itself, the system, to be able to drink from a fountain, public fountain, to be able to drink clean water all the way and have hygiene and have the bathrooms atop the mountain. So that is a privilege of civilization. That is a privilege of civilization, right? Because otherwise I would have had to carry a gallon, half a gallon, and a liter, 2 liters, 3 liters here in my workouts, more than a liter, let's say 2 liters plus, maybe a gallon of water with me. Wouldn't have had the fountain, so it's something which we got to be mindful of, hydroelectric dams, and now farmers, truckers, just on my way here past the big civilizations, how the truckers meditated. They were going south, north, south, east, west, always thinking about what's happening now. Truckers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, those making a sandwich. Food security starts with the farmers, so I'm always immersed for meditation, blah 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 blah. When I come here on the mountain, I'm always thinking, meditating about everything that's happening across the collective North American civilizational complex, collective North American civilizational complex, the collective North American civilizational complex, I saw hope, I get hope, H-O-P, when I see people holding hands, which I saw on my way, holding hands, hugging, and doing a little bit of public affection, LOV, and that's what we're fighting for, because it's not all about fighting. And it's not all about the money. It's not all about fighting, and it's not all about the money, and it's not all about fighting, It's not all about fighting, and it's not all about the money. Yeah, I get lustful. I play that rainbow dragon, but I channel sexuality. It needs to be channeled, sublimated. Sexuality, aggression needs to be channeled and sublimated. I'm grateful, thankful that my rent's paid, electricity bill's paid, got food and coffee. It's things which energies which we have in us, which we have to channel. And then parallel the individual and the self, nature and civilization in the 21st century. And my prediction of what's happening now, geopolitically, and as the case, international conflagration, that's what's happening now. Potential World War III, which I predicted back in 2019, based on my analysis in a general manner, not in an overall detailed manner, but in a general manner based on several prognostications. And my main prognostication and my main common denominator was the fact that they were unresolved. Conflicts spilled over from the 20th century in the 21st century. Conflicts which were unresolved from the 20th century to the 21st century. Conflicts which were unresolved from the 20th century in the 21st century. Conflicts which were not resolved. That's what's happening now in many ways in Russia and Ukraine. They were part of the USSR. It's many ways from a spillover from the 20th century into the 21st century. Based on that, I foresaw the Middle East, Israel, Palestine. Right now, potentially Taiwan and China. Taiwan is known as the Republic of China. Mainland China is known as the People's Republic of China. As much as I can go in in-depth analysis and analyze and be academic and verbose and sophisticated, because I am a profound intellectual in terms of geopolitics, because that's my main obsessive interest. The study, the analysis, and I am an independent geopolitical analyst and theorist on the march here on the mountain, and that's what's happening with me 24/7 for years and years and years. I have a routine. Last piece, we got routines. I wake up, I do geopolitical analysis, I work out, I train, I exercise, I come to the mountain, I go back, I do geopolitical analysis, I work out, I train, I exercise, I eat, I sleep,
Sometimes I masturbate, you know, I play that androgynous and pansexual, androgynous pansexual. You get that 50-50 rainbow dragon, but that's just part of me. Forget sometimes when I discuss my trinity of theories and my theories, you gotta perhaps leave that part of myself and don't need to spy on me. Secret services of Russia, stay over there, don't cross the Atlantic. Secret services of China, stay over there, don't cross the Pacific. And of course, secret services of Mossad, whatever the case may be, or the Stasis are gone, you know, 1989. Stasis were notorious East German police, secret police of East Germany during the more than 44 years of the Cold War, like almost 45 years, almost 45. Total number is 44 years and 9 months from March 1947 until December 1991, from March 1947 until December 1991, from March 1947 until December 1991. Those were, of course, the years of the Cold War. Years of the Cold War, more than 44 years, almost 45, 44 years and 9 months. Most geopolitical theorists and analysts and historians agree on that. March 1947 till December 1991. So that was that. And of course, now it's now 21st century, and my philosophy as a philosopher is that we North Americans, we constitute a North American civilizational complex, a North American civilizational complex, a North American civilizational complex, or a collective North American civilizational complex. That is to remember that my philosophy and belief and theory is that we're not totally divorced, but we are distinct from Western civilization. So we have distinctions as a collective North American civilizational complex, but we're not totally divorced from Western civilization. So we're distinct, but not divorced. So that is the main philosophies, which of course we gotta do and we gotta exercise and we gotta be aware of that. Those are the main areas of my civilizational complex, the analysis. That is basically what you need to remember in terms of the remembrance of that philosophy which exists. And of course, as a philosopher, that is my philosophy. And I gotta thank, because I like how the rocks are put there. See those rocks? Like, it's kind of nice. The rocks are put there, you know, and fellow citizen there. And here you must not cross, really, because we're trying to preserve. And here we got a plantation zone. Basically, that says in French, plantation zone, you know. So that's all we gotta do. We gotta preserve that. You know, we gotta preserve that over there. We gotta preserve that over there. We gotta preserve that over there. No, we gotta preserve that over there. No, we gotta preserve that over there. And that's why we gotta do it, you know. So we gotta do it on the X, and we gotta do it on the Y, and we gotta do it on the left, you know. And sometimes we gotta stay in the center. You know, we gotta do it on the X, and gotta do it on the left and right, and we gotta do it for that XYZ, and we gotta do it on the left, and sometimes we gotta get centrism, you know. And that's what we gotta get my philosophical centrism here. Plantation zones, man. So gotta salute with that, and gonna go hydrate and say Bob, go up and discuss the DRT. But once again, I wanna say again, it's another event celebrating 7 years since I came out of depression, you know. Since I came out of depression, I'm being suicidal since I came out of being depressed and suicidal, man. 7 years ago, cross Canada, coast to coast, 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 you know. So look at those mushrooms. Wow, isn't that beautiful? Those are mushrooms. See that? See the nature, the wonders of nature. Mother Nature is the greatest scientist and artist. Mother Nature is the greatest scientist and artist. Mother Nature is the greatest scientist and artist. And those are layers of mushroom. It kind of looks very artistic, almost scientific, but it has a beauty to it. In fact, it's kind of black and white, and you have the other ones that's orange. And that's basically like a mushroom fungus. Basically, it's a mushroom fungus, or it's like a fungus type. See? You're not supposed to go touch it there, but where the fence is, you know, you got the plantation, but that's certainly something interesting which you can check. I'm not an expert on that, but it's something like I find beautiful, you know. It's quite something how it's made, you know. It looks like it sprang, and there's a geometrical symmetry. There's a symmetry to it, geometrics. If you notice, there's a pattern of geometry. I think it's related to
the 3.1416 pi. So that's why we're gonna do it on the X on the way on the Z. So that's why we gotta check it out, man. And it's gonna get it for the drills, man. We're gonna get it for the drills, man. Get it for the drills. We gotta get it for the drills. Gotta cross it left or right, man. Gotta cross it toward the sun, man. Gotta cross it towards the sun, man. We're gonna go hydrate. Towards the sun, man. It's called the Golden Sun. And see, this is the main road here. So the main road, I like to go in deep, you know, deep in the forest. And go deep. And go in, man. Go inside the forest, man. Like that. See? You go by the side and go in and go on the side, man. And go like that, you know. So that's what it is, you know. That's what it is, man, you know. So that's what it is. That's what you do, man. That's what it is. I'm gonna go get the hydration because we're getting on the thirsty, and then we're gonna go smell a little bit of that good stuff because, you know, I like to go smell the wood there, you know, my peculiar Aspen nature activities. And this is like my second home, and this is the second time I come, and I'm gonna come probably Saturday after volunteering because I love to volunteer. And you know, the problem I have now is just financial. And besides that, of course, it's just working out joyous, and my rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee. My rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee. My rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee, you know. Rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee, you know, got food and coffee. So that's the most important thing, man. Gotta get it on the drill, so gotta get it for that hydration right here. And this is because I'm getting on that thirsty. And look at that beautiful sun, man. That's the King, the Pope. And always meditating. Farmers, LOV, butchers, LOV, bakers, LOV, truckers, LOV, firefighters, man. Yeah, man. Yeah, I've been drinking it for more than 7 years, and I never had any problems. Muy bien. But I do tell you that you have to drink maybe from there, because sometimes there's horses that come from there, Oh, cute. and you got you know, dogs. So it's better from these. Okay, thank you very much. Where are you guys from? Monterrey, Mexico? Oh, de Mexico. What? Nice. To go to the viewing side is that way, right? Yeah, guys, you have to go there to the Belvedere. Stay on the main road here. This road? Main road, the big road, and take like that and go like this, and just keep going like that. That way, perfect. South. First time you come to Montreal? Yes. We and my family Un poquito de francés, necesito que hablar aquí. Ah, sí. Our daughter speaks Spanish. Ah, yeah. That's good. Enough to understand and have a conversation. I speak Spanish, so it's not a problem. Muy bien. Yeah. So if you ever need directions, just let me know, and go have fun, guys. Enjoy the view, and love you. Take care. Yeah, man. That's some good Spanish. I always like to practice a little bit of Spanish, you know, so it's always good, man. Like, people coming here and go there to the Belvedere, but we go
go by the side like that, and we go inside, like go inside by the circle and pow like that. By the side, man. Hydration, super important. Hydration, and we gotta get it on the XYZ, 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 and that's all we gotta do, So, towards the sun, man. Gotta get it in, man. Gotta get it in, man. Gotta get it on the XYZ, XYZ. Yeah. That's all we gotta do, man. We gotta get this right here, right here, right here. Somebody making love in the car, that's good. Good kissing, man. That gives me hope. That gives me hope right there, man. So, gotta not stare too much, due to Asperger's, tendency to stare too much. Due to Asperger's, got a tendency to stare, and we gotta get it on the drill, and gotta get it on the now, so. Gotta get it on the XYZ, man, so here it is, and we gotta enter in, and we gotta enter out, and gotta enter on the go, man, so I'm not sure. I wanted to double check, but I think my fellow Mexican brother was wearing the Kansas City Super Bowl win when lost against my 49ers, and blah 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 blah. 49er tripled the cheerleaders' salaries, blah blah blah. Give some discounts for the farmers, for the truckers and nurses, public workers, and auctioning this 49er hat, blah blah, for $1 million to give half to my anonymous sister friend, to give half to my anonymous sister friend, to give half to my anonymous sister friend, 50-50, so staying on the right here, and staying on the right, and it's always drill, it's always rock and roll, speak some Spanish, so I always love to speak Spanish in my lair for many points, more than 7 years, and I got retrograde amnesia, so I just remember moving from a moldy place, and just moving from a moldy place, so moving from a moldy place, and then I remember starting working out, was depressed and suicidal, cross Canada, 2017, August, September. That event changed my whole life. Started working out, training, exercising, and since then I've been on a fitness journey. Since then I've been on a fitness journey. So that fitness journey always commences, always starts now, so for me anyway, so we gotta get it on the X, on the Y, so it's always good, so we gotta get on that drill, and we gotta get it on the now, so we always gonna get on that drill. But I love to practice Spanish for many more than 7 years. Been English, French, Spanish, English, French, Spanish, English, French, Spanish in my dragon's lair, So I always meditate on that fact. And always love an opportunity to speak some Spanish and promote a little bit of that French, because here we love our French, We made the great linguistic compromise, and my brothers and sisters in Mexico, we have to make, of course, compromises with our Mexican brothers and sisters, Gotta make a little bit of... We gotta make a little bit of compromise, and we gotta get that drill on the side, And we gotta get our hydration, which I did, and I'm gonna go back home for more. More hydration later, So here I'm just gonna stretch a bit, and I love to come here and love to get that drill inside here. I go a bit wild with that rock and roll, and why I come here? I come here because because of that. So
There's a smell here which I cannot describe, which of course makes me, of course, kind of joyous, happy, and just gonna spend a few minutes stretch and of course do a little bit of that hydration. I did a little bit of hydration, that is, and just stretch a bit and getting a bit on the stretch side right here, and I just love the smell there. See, it emanates a smell. This was probably up by the thunder, but it's just the smell is so good. Smells super good, super fresh, and I always like to get a little bit of smell here and get a little bit of drill right there, a little bit of. Oh, the squirrel is coming at me, but squirrel, sorry, squirrel. I'm not gonna feed you because I don't have nothing, and gotta get it on the hydration, and gotta get it on the now, and gotta somebody pass wearing that red, my favorite color, and that's always nice to see. Red, my favorite color, although I play black and white and rainbow, rainbow dragon that you see. For the you and for the me, I straight to do the sea. For the seas up in the dews, for the sea up in the loo, for the sea up in the dew, for the sea up into you, for the sea up into do, for the sea up into you, for the me up into do, up into do, up into texting. Texty, texty, Rainbow Dragon Army. Texting, texting, Rainbow Dragon Army. Rainbow Dragon Army. Pledge your allegiance, legions, that's the song. Pledge your allegiance, legions, that's the song. Song for the new, I freestyle rock and roll. You know I freestyle on the road. For the truckers, for the butchers, that's that 24-7. I always love it when I see. For my Mexican brothers and sisters, you know, it's North Americans Unite, and Mexico's part of the collective North American complex, you know. Mexico's part of the collective North American complex, you know. Mexico's part of the collective North American complex, North American complex. Mexico's part of the North American complex. And yeah, I did a little bit of stretching, and you know, see, we got the irrational. You know, it's not all about the rational. There's nothing rational for me to like the smell of the wood here. The wood, that the fact that, of course, it's been chopped by people, and of course, see, that wood makes me. There's a special smell here. So see that cracked wood. It's nothing. Some things are not rational, right? Like, why do I like? You know, no need to spine me again. You know, I like my BDSM switch. Play down rainbow, dragon, rock and roll, androgynous, pansexual, rock and roll, centrist, farmers, butchers, bakers, LOV, always meditating. The truckers on the road now. It's not all about me. Supply chains, public workers, changing the aqueducts with some brain and some muscle. I'm not perfect. Not perfect, far from it. I do not pretense to not have lust, not have, you know, I still get moody sometimes. I still get moody. I wish I could afford a massage therapy session, blah, 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 blah. But finance, Wall Street finance, the millionaires, billionaires, finance the farmers, finance the nurses, finance the truckers, the farmers, the nurses. Finance them a massage therapy session because I'm gonna take a bath, blah 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 blah. And they deserve it, and they earn it more than me. And you know, we gotta do it on that. And I live simple, severe, austere, Spartan lifestyle, but I like my chocolate. I like my sweets. I like to eat. I would love for the house to buy my anonymous friend a house, and it's better than where I used to live. I just remember it's like a retrograde amnesia. I remember moving and I have like a blackouts of memory from a moldy place, you know. Just moved and started my fitness journey, and I've been on a fitness journey ever since, of course, and ever since then I've been grateful, thankful, my rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee, and always meditating about everything that's unfolding now in real time, which of course I don't know it all, but it's a meditative on as a philosopher, as an independent aspect, geopolitical analyst and theorist who's going to discuss the DRT now, the DRT. Time for the DRT as we go up the mountain, we go on the road. Again, you know that we showed for the left and for the right. Somebody wearing that rainbow dragon gotta get it for that red, you know. So that's what we're gonna get it for that red, and it's always exciting to see people wearing my favorite color, maybe black and white and rainbow, and play a little bit of that red, and always gonna do me a little bit of push-ups, you know. So that's what we do, and we keep going. We gotta work out, train, and exercise, and we gotta work out, train, and exercise, and that's what we gotta get doing on that XYZ, you know. So we gotta get doing on the. Sometimes it takes the doing, so and the thinkers and the doers, and takes two to tango, and we gotta get it on the XYZ, and we gotta get it on the XY now, and sometimes we just gotta check it out. See here, you got like four splits. You got the west, you got the north, you got the south, and you got the east. So you can go different sides, you know. Here you got like four sides. That's where we came from. We came from that side. That's basically the west, right? There you're going to the west, there you're going to the west, there you're going to the south.
You know, you're going to the south, you're going to the south, you're going to the south, and you're going to the south, and then you're going to the north, you're going to the north, you're going to the north, you know. So here we're gonna go by the snakes, by the side, you know, and we're gonna go drill it in all the way to the top, and then we circumvent back, you know, because we got it on the go. So the DRT, what is the DRT? The DRT stands, of course, for the death refusion theory. The DRT stands for death refusion theory. My brothers and sisters, I gotta say, the curse of Asperger's, like I said, makes me predisposed to obsessive interest, and my obsessive interest, of course, are geopolitics. And when you study geopolitics, you study, of course, the analysis. You got to know a little bit about public finance, because that's part of geopolitics, right? How many cop cars, police? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. And in a past life, I served in the RCMP like 45 months, and in the beginning of the SPVM, of course, Service de Police de Montréal at the beginning. In the 1900s, when I met Louis Cyr, I also served a little bit, like 4 years or so, 5 years, maybe something like that. At the beginning of the police service, I served in the, of course, sometimes I was born a man, a woman, sometimes I was just a servant, cook, kind of like a nurse, preparing food, and servant, and priestess, and serving the legions of ancient Rome. Many past lives, sometimes a priestess or the goddess. Today I also say God is the DRT is the only solution. The DRT is the only solution. The DRT is the only solution. What is the DRT? And my brothers and sisters, I say this with utmost, of course, utmost clarity and utmost conviction and utmost knowledge. That is the knowledge that it is the only solution. Forget that I'm androgynous pansexual who likes BDSM switch. Forget that I am androgynous pansexual who likes BDSM switch. Forget that I am androgynous pansexual who likes BDSM switch and all other stuff. That, of course, I'm celebrating 7 years since I got out of the depression, that I survived COVID. COVID for me was like death, pestilence, and disease. COVID for me was like death, pestilence, and disease. COVID for me was like death, pestilence, and disease. And I survived it February 2020. Wow, more than 4 years and a half already. More than 4 years and a half already. More than 4 years and a half already. COVID. February 2020. February, March. For a long time. I was sick for like 22 days. So my sickness lasted lasted a while. My sickness lasted a while. I gotta get it on the drill. So, gotta go drill it on the now. So, anyways. So my DRT stands for D for death, R refusion theory. DRT, death refusion theory. The D, death, R refusion theory. The death refusion theory stands for D. The D for death, R for refusion, T for theory. So the death refusion theory also includes monetary integration theory. Monetary integration theory is exactly what was done in the European Union. The Europeans, of course, got rid of the francs. The Germans got rid of the lira, and the Italians, they got rid of the Italian. The Italians got rid of the lira. The French got rid of the francs, and of course the Germans got rid of the Germans. Got rid of the German Deutschmark, right? So that's what they did. So my theory also contains monetary integration theory. So that's something that you gotta remember. And again, when you cross the street, be careful to turn your hawk head east, west, north, south, because you never know, eh? You never know. The car right there when you pass, what if the brakes don't function? So you always gotta be mindful of that. You always gotta be mindful. What if the brakes don't function? What if the citizen driver presses the accelerator? Can you imagine? Imagine that. Wow. So you gotta think about that. Think about it. Meditate. What if it presses the accelerator instead of the brakes? So that's why you turn your heads, even if there's a red light and you can pass. Like here, just turn your heads, duck, like that. Because you never know. What if the citizen driver presses the accelerator instead of the brake? These are possibilities.
bees for safety, for security. For safety, for security, it's always good and best, of course, for safety and security. It's always good and best for safety and security. It's always good and best. And here we got some bees. Where's the bees? There's the honey. Where the bees is the honey. And here, I love me some of these yellow flowers. You know, I got a thing for yellow flowers. Look at beautiful sun shining, red sunset, and now we enter in the forest. And I gotta stay on the right side. So the DRT, brothers and sisters, I gotta say this is the only solution. I gotta say this is the only solution. I gotta say this is the only solution. At least what's happening now. At least what's happening now across the North American Collective Complex. Why do I say that? The motive that I say that my DRT theory, debt refusion theory, for the creation theory, for the creation of the UE is the only solution, is the fact that, listen to this, today, this year, 2020, 2021, we're gonna pay, and we are paying 46.5 billion. A billion is 1,000 million, a billion has 9 zeros. 40 on the public debt. Debt servicing, in other words, the interest we pay Canada on the public debt is 46.5 billion, 46.5 billion, 46.5 billion, 46.5 billion, 46.5 billion, 46.5 billion. In 2020, 2021, it was 20.3 billion, 20.3 billion, 20.3 billion, 20.3. In 3 years later, due to COVID, many protocols have been implemented due to the COVID protocols, a health emergency to help citizens to be able to pass their finance. Of course, many have been passed, blah, 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 but it's true. And now we pay, because double what we paid 2020, 2021 fiscal year budget would have been 20.3, would have been 40.6. 20 times 3 is 40.6. We pay 46, more than double, paying the interest on the debt. My brothers and sisters, this is, there's no solution. You could argue all you want, left, right, and center, and I present you to the curse of Asperger's, which made me lose many friends in the past 7 years. But today, I'm joyous, although financially stressed, and gotta do friends with benefits only, friends with benefits only, you know, so gotta do friends with benefits only, you know, so that's what we gotta get doing, you know, friends with benefits only, so that's what we gotta get doing with that. So we gotta get doing with that thinking, and we gotta get doing with that doing, and we gotta get the implementation of the DRT, the debt refusion to you, the curse of Asperger's. I present you the blessing for you, me, for you, for us. The blessing of yes, and it's not all about the money, but this is the solution. The paradox that I'm able to present to you, the solution of the DRT. So here we pass through the forest, and see you got little trails there. You can go like that inside, I know the way, but here you got another beauty of nature. You got these stairs. See the roots of the trees. The roots of the trees, see? See that? The roots of the trees. Made it is like stairs like this, see? The roots. Anyways, so the DRT is the only solution. So what is the DRT? But DRT, my Dragon's DRT, debt refusion theory, also includes monetary integration theory. Monetary integration theory is exactly what was done in the European Union with the creation of the European Central Bank, the ECB, and the creation of the euro, and the creation of the euro, because the Germans, they got rid of the Deutsche Mark, the Italians got rid of the finance, the Italians got rid of their Deutsche Mark, the Italians got rid of the Deutsche Mark, and the Germans, the French got rid of their French, the French got rid of their francs, and we gotta get around the XYZ, so the Italians got rid of their francs,
The French got rid of their francs, the Italians got rid of their lira, and the Germans got rid of their marks, Deutschmark. So they got rid of that and they created the euro, and the European Central Bank. So my DRT theory is of course gonna do the same, but my DRT theory, we're gonna take all the public and the private debt. So here it is, I explained it, and again I say the curse of Asperger's, and that is the only solution for what is happening now, across the North American civilizational complex. It is the only solution of what we have now, what we have now of what we have now. So that is the only solution, of what where we are now, because we pay 46.5 billion in interest. So there's no other solution. You can argue left, right, and center, but my brothers and sisters, I present to you the blessing or the curse, the DRT theory, and of course here we got a poem. See, here we got a poem. I've never seen one See, before. that's a French poem there, hidden French poetry. See, it talks about the thunder there. It's a circle, but now there's poetry all around the mountain. Poetry is all around the mountain, and that's a hidden spot there. It discusses it's like to translate it, it's hard because it's poem, but it speaks about life, speaks about thunder, speaks about books, speaks about pages of life, where to go, stuff like that. It's kind of like existential. So you gotta learn a little bit of French. It's gotta be a little French, and it's existential there. See, it's a bit covered up in the mud. So before I discuss the DRT, here you can check it out. If you're so inclined to read a little bit of French, you got a French poem there. See, you can check the French poem if you guys are into that. You guys speak French? Ici, there's a French poem, la poésie en français. Si vous n'êtes pas au courant, c'est de la poésie qui est cachée là-bas, vous voyez. C'est écrit, ouais. Merci. Ça fait plaisir. Là, on voit pas c'est pas visible, mais c'est quand même intéressant. Ça parle de la tonnerre, puis la nature, tout ça. Ouais. Salut. Il y a la poésie cachée un peu partout, mais il faut savoir c'est où. Inappartement. Ciao. Yeah. So we got a little bit of, you're interested in the poem there, so, because it's poems, it's French poetry, so said they were curious of what we're doing there, so I directed them to get a little bit of taste of the French poetry, if they're into that. I always like to make French culture known, but you have to know French, and they know French. I guess I'm assuming because they said yes, but you have to know French at a good level to read the poems. You have to read the poem, and it's kind of a rock and roll, and that's how we gotta do it for that, So it's a hidden spot, and I like the poems. Maybe one day it's gonna be my poem. Maybe one day it's gonna be my one poem. Maybe one day it's gonna be my poem there, and that's what we gotta do on that. So, anyways, back to the DRT. DRT, debt refusion theory, for the creation of the Universal Exchange Unit, and fellow citizen running there. I have to be careful because of Asperger's. I have weirdness, and I tend to stare, and be overly verbose and intellectual, cosmopolitan, and sophisticated language and linguistic complexes that might not be too adequate for the conversation, and it's something which I always have to be aware of in the normal conversations, which I do not fully implement or regulate, and gotta be understanding of that situational complex and that situational verbosities, which of course make me, predisposed to certain things which I do live with, and we live with that, So I live with scars, I live with rah, I live with blackouts of flash of trauma and whatever have you, but I'm joyous, so that's what it is, So that's all we need to be doing, and that's all we need to be doing with that. So it's always good, and it's always rock and roll, and I'm always joyous, and I discuss the DRT, and this is the blessing for me, for you, for us. My brothers and sisters, you can argue all you want.
at this moment in time where we pay 46.5 billion. You can be on the left, on the right, and on the center. No, Dragon's DRT, my DRT. I am 100% convinced that it is the only solution now for the public. For the public. So what is it? So again, my DRT theory contains monetary integration theory, which was exactly what was done in the European Union. So the Germans got rid of the Deutschmark, the Italians got rid of the lira, the French got rid of the franc. So they created a common currency and they created a common euro, common bank, common central bank, right? They created the ECB, the European Central Bank. That's what they created, the ECB. So we're gonna do the same, but mine has a little bit of a distinction, a difference in it. So my DRT theory contains monetary integration theory, which is the theory which was applied and implemented in the European Union. So here we go. So the DRT explained. So we're gonna take all the public and the private debt, my 10,500 as a private citizen, my debt, your debt, our debt, all the debt of Canada, due to the fact that the United States dollar still is the currency of choice for international trade, global affairs, big business, and tourism, we're going to do the conversion from Canadian dollars to US dollars. So all the public and the private debt, all the public and the private debt, all the public and the private debt, we're going to convert it to US dollars. We're going to convert it to US dollars. We're going to convert it to US dollars. So all the public and the private debt, we're going to convert it to US dollars. All that debt is going to be in the trillions. We're going to add it with the debt, public-private debt of the USA, Canada, US, binational first, North America. Of course, it includes Mexico, and part of the North American civilizational complex is Cuba as well. It includes Cuba as a communist socialist paradox. I'm not going to discuss deeply, but Haiti, Dominican Republic, and the islands. They're part of the North American civilizational complex. The islands, they're part of North America. Some go even south, more south than Mexico. I'm willing to make more compromise that North America can include El Salvador and Guatemala and Honduras, but then we cannot go all the way to Colombia and Venezuela and Bolivia. You know, we have to be mindful of that, because then we would get rid of Central America, right? Then we would say that Central America is not there. Central America would be just North and South. Could make that compromise, I guess, North and South, you know, but some say that there's a Central America. I say that I can make the compromise to say that North America is until, you know, like Panama, Costa Rica, you know. But that's something which, of course, is beyond the scope of this video. I don't like to argue much. I guess you can say north-south, North America, South America, and go until the equator or whatever, north and south, to be divided by the equator if we're going to be more scientific, geological, geographical about it. But nonetheless, the principle is that the DRT is the solution. There's no other solution. That's the main point. So we're going to take all the public and the private debt. We're going to refuse to convert it to US dollar, and all that money, Canada, US, if Mexico, if they will, the islands, all the public and private debt converted to US dollar. With all that money, that will be the initial money supply for a new central bank. So we're going to have to create a new central bank just like the European Union did, the North American Central Integrated Bank, and it can be transatlantic with the NATO complex, NATO North Atlantic Treaty Organization member complex, NATO complex with the NATO North Atlantic Treaty Organization complex, with NATO North Atlantic Treaty Organization complex, with NATO, right? It can be with NATO, it can be with the NATO complex, so it can be with the NATO complex. And of course I gotta show this again before I continue to discuss it. Look at that! Look at that orange and that orange fungus. And of course that's not just fungus, that is not just the fungus, that is of course a amazing nature, amazing feat of nature. See all this fungus. Amazing feat of nature. Amazing feats of nature here. So I'm going to discuss the DRT. So we're going to take all the public and the private debt, my debt, your debt, our debt, my debt, your debt, my debt, your debt, our debt. So we're going to take my debt, your debt, our debt.
I'm gonna take all the public and the private debt. So my 10,500. Your 10,500. So my debt, your debt, our debt. So my debt, your debt, our debt. We're gonna, of course, do a refuser. So all the debt, the public and the private debt. I'm just so mesmerized by this piece of scientific art here that I'm just gonna stretch a bit over here and discuss the DRT. So we're gonna take all the public and the private debt, and all that money will be the initial money supply for a new central bank, for a new central bank, for a new central bank, for a new central bank. So all the public and the private debt will be the initial money supply for a new central bank. So my debt, your debt, our debt, all that money will finance the initial money supply for a new central bank, and we're gonna issue a new currency called the UE, called the UE. So the UE, that's what's gonna be the UE, the Universal Exchange Unit, and we're gonna create, of course, the Universal Exchange Unit. So all the debt, all the debt, the public and the private debt. We're gonna create a new currency. We're gonna create a new currency. We're gonna create a new currency, and of course that currency is gonna be created. We're gonna create a new currency called the UE, the Universal Exchange Unit, the Universal Exchange Unit. So all that money, public and the private debt, public and the private debt, public and the private debt. We're gonna create a new currency called the Universal Exchange Unit, the Universal Exchange Unit, the Universal Exchange Unit. So all the debt, the public and the private debt, all that money converted to United States dollar will be the initial money supply, the initial money supply, of which we're gonna create a new bank, a new central bank, a new bank. North America here, Canada, US, Mexico, Canada, United States, Canada first, Mexico, of course, hopefully Mexico, because they're my brothers and sisters. Mexico, so we're gonna create the UE. So all the public and the private debt will be the initial money supply for this new bank, which will issue a new currency called the UE. U dot Universal E dot Exchange Unit. Universal U dot E dot Exchange Unit. U dot Universal E dot Exchange Unit. The UE, based on the value of the US dollar, we're gonna set an interest rate level of 10%. It could be lower than 10%, 3.33, 1.56, 7.18, whatever the case may be. By principle, is gonna be 10%. That's gonna be the principle of it, right? So that's gonna be the principle. So 10%, but not more. So that's gonna be the UE. Of course, I'm calling my astrological brother Bill Gates, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Scorpio brother of Blackstone, and BlackRock are, of course, two different financial institutions. That means that it takes the public and the private, whether they're Scorpios or not, like Joe Biden is Scorpios, Bill Gates is Scorpio, Larry Fink is Scorpio. All the astrological sign, of course, it takes them all. So that's what we're gonna need to be doing, So that's what we're gonna need to be doing, and gonna be North America. So that's what we're gonna be doing it, So you're gonna need to do the UE, create the UE, Universal Exchange Unit, Universal Exchange Unit, and create, of course, the Universal Exchange Unit, the UE, Universal Exchange Unit, the UE, the Universal Exchange Unit, the UE, and we're gonna create the UE. We're gonna set an interest rate level of 10%, 10% maximum, 10% maximum. That's what we're gonna be doing. Gonna be 3.33, 7.18, 4.18, below 10 by principle, below 10 by principle, below 10 by principle. So that's what we're gonna need to be doing, below 10.
Well, all that money, that's gonna be the initial money supply, for this new bank, this new central bank, which whatever we call the bank is gonna issue a new currency called the UE, universal exchange. And with all that money, we're gonna be able to mass finance rebuilding of the infrastructure, finance citizens to work out, train, exercise, finance citizens to work out, train, exercise, finance citizens to work out, train, exercise, mass finance the complementary covenant and cooperative institutions, the Dragon Army, public-private partnership, North American citizen, integrate for security and service only, defense, we're gonna play that D. Defense only for security and service, and defense only for security, service, and defense only for security, service, and defense only. That's what we're gonna be doing. And the Dancing Goddess Army for the environment, environmental plantation, plant, refurbish nature, and mass finance citizens to work out, train, exercise, and mass finance tourism also. It's great for mental health, great for wellness. Tourism is great for mental health, great for wellness, great for mental health, great for wellness, great for mental health for me, myself, So I came out of depression August last 7 years ago, marking this septennium for the new septennium coming ASAP, blah, 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 blah. Of course, September marking the new septennium, blah, 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 blah. Marking the new beginnings, a new septennium. North Americans unite. The universal exchange unit parallel to the euro. We're gonna get a great North American complex here with my brothers and sisters, in Mexico. We gotta make some compromise here. We made already for peace, equilibrium in North Americans, and we're gonna implement the hawk defense sky. And here's what I want to build with yours help and support: the Forgotten Goddess Temple with the House of the Dragon. We're gonna do a little bit of stretch here. Forgotten Goddess Temple with the House of the Dragon. Do a little bit of stretch here. Forgotten Goddess Temple with the House of the Dragon, and here with the pyramid, scarlet red, scarlet crimson. And with your help, we're gonna be able to build it up right here. And that's what we're gonna be doing. And I'm just gonna stretch a little bit. And I'm gonna switch to that French because we in La Belle Province. I love this pyramid. See, this look like a pyramid. Can work out with it. You have to get that stretch. So here, Forgotten Goddess Temple, help build. The construction workers, rock and roll, gonna credit them some millions, trillions of kisses, rock and roll, feet washes, and massages. And here, red, scarlet, crimson, red, scarlet, crimson, red, scarlet, crimson. Help build the pyramid, House of the Dragon right here. Simple, austere, severe. I don't need a big space. Something new, House of the Dragon and Forgotten Goddess Temple. 7 stories tall, Forgotten Goddess Temple. Forgotten Goddess, the Goddess, G-O-D-D-S-S, Temple, G-O-D-D-S-S, Temple, G-O-D-D-S-S. Trillions of kisses for its foundation, for tarot reading, interpretation, astrology, celebration of the equinoxes, equinox, full moon, right there. So Forgotten Goddess Temple with the House of the Dragon, Forgotten Goddess Temple, and the House of the Dragon, Forgotten Goddess Temple with the House of the Dragon, Forgotten Goddess Temple with the House of the Dragon. And that's what we need to be doing, and that's what we need to be getting here. And see, here we got the plantation zone, so we're gonna be able to do that with all that money. We're gonna be able to build infrastructure, rebuild infrastructure, saluting public workers, we're changing the aqueducts. That's why we got hot water, public water. So always mindful truckers. So we're gonna be able to do with that UE, the creation of the universal exchange, and by the creation of the implementation and the doing of my DRT, which is the only solution, Dragon's Debt Refusion Theory, which includes monetary integration theory. We're gonna be able to implement, like I said, and do the UE. We're gonna be able to create the universal exchange in it. Biometrics, digital, public-private partnership, and everything that I do is a call for a PPP across the North American Civilizational Collective Complex, a public-private partnership, everything that I do. So once again, the DRT explained, we're going to take all the public and the private debt, my 10,500 as a private citizen, Canada, US, Mexico. We're going to do the conversion of all the public and the private debt into from Canadian dollars to US dollars, because the United States dollar currency is still the currency of choice for world trade, international business, global finance. So we're going to be able to do the conversion. We're going to do the conversion, all the debt, public and private debt, we're going to do that conversion, convert it to US dollars, and all that money, public and private debt, that will be the initial money supply.
for this new currency, which is going to be on the value of the US dollar. So the UE is going to be the value of the US dollar, freeze prices, price of bread, price of butter, standardized across North America prices, and then set an interest rate level of 10% max. It could be 3.33, 7.18, 7.70, 9.3, 1.0, 1.56, whatever the case may be, 8.0. And of course, we're going to be able to do it and create a new North American central bank, a new North American central bank, a new North American central bank. So that's what we're going to be able to do. Finance the public-private partnership Dragon Army for the collective, because fundamentally public-private partnership. So it requires my dream, and the implementation of the DRT is going to be a public-private partnership. So fundamentally, all it is a public-private partnership. What I'm calling for, and look at those beautiful mushrooms, and fundamentally it's a public-private partnership. That's what I'm going to be calling for, to be on the public-private partnership, on the public-private partnership, public-private partnership, you know. So that's what we're going to need to be doing with that, see. So we're going to need to be doing with that, the public-private partnership, the PPP for the Collective North American Civilizational Complex, for the Collective North American Civilizational Complex, for the Collective North American Civilizational Complex, for the Collective North American Civilizational Complex. That's what we're going to be able to do. The DRT for the creation of the UE, the universal exchange, and the universal exchange, and the universal exchange in it. That's what we're going to be able to do, you know. The creation of the UE, the universal exchange, and the universal exchange, and for the creation of the UE, the universal exchange, and the universal exchange in it. That's what we're going to be able to do. So we're going to be able to do that by the creation and the implementation of the universal exchange in it. That's what we're gonna be able to do. That's what we're gonna be able to do. Create the UE, the universal exchange unit. That is the only solution. That is the only solution. We're gonna be able to create that UE. Universal exchange unit is the only solution, brothers and sisters. There's no other solution but the UE. You know? Look at those beautiful red ones. Such a bright color there, right? So just gonna check by the side, and we're gonna go drill it inside here and go check the view of the city, you already know, and then switch it to that French because we la belle promesse. And that's it for the UE. Just take all public-private debt, convert it to US dollars. All that money will finance an initial money supply, set an interest rate level of 10%. 10%, whatever the case may be, below 10%, it could be 7.18, 4.18, 9.3, 3.33, 1.56, whatever the case may be. And create a UE, and with that money, serve a purpose for the greater good, for the greater good. Mass finance rebuilding of infrastructure, put the implementation for the North American Hawk Defense Initiative, coast to coast, ocean to ocean defense, security service, coast to coast, ocean to ocean, security service, defense, coast to coast, ocean to ocean, security service and defense, coast to coast, ocean to ocean. Keep it mobile. North American Integrated Mobile Defense Security Service Force, mobile defense, air, land, sea, air, land, sea, air, land, sea, trains, access. We gotta get access to everything, blah blah blah. You know, so that's what we're gonna need to be doing. And somebody hopefully gonna get that DRT, debt refusion to you. Somebody making some of that good love, man. It takes a lot of doing and a lot of thinking, and the DRT is the only solution. And the DRT is the only solution. Ooh, just kind of turned a little bit gray, but see, that's the city there, man. Hawk Island, Montreal, and here you got skyscrapers. Imagine all that it took to build, man. Need to build some more. So by the law of Montreal, the skyscrapers cannot be higher than the mountain here. So that's why you see that the highest are kind of at the top of the mountain. So by law, they cannot be higher than the mountain. That is a law that's still in effect, so they cannot be higher. And you can see there, that's the pyramid. That's my favorite skyscraper. So if you come here, just know that there's still a law in effect that, of course, cannot be, the skyscrapers cannot be higher than the mountain, basically, the mountain peak where we are now, Montreal, on top of the basic of the Montreal. Of course, they cannot be higher than the mountain. So that's a fact here in Montreal. There's many facts that we utilize clean zero emission energy, of course, and of course the energy which we utilize is, of course, all coming from clean zero pollution, zero emission energy, zero emission energy, zero emission energy. And of course we gotta get that, you know, we gotta get that
meditative state to know for a fact that myself utilizing energy which is clean, zero pollution, zero emission energy right now, zero pollution, zero emission energy, zero pollution energy and emission, zero pollution energy and emission. That's what we gotta be doing, and that's what we gotta be doing with that. So this is beautiful. I just wish a little bit more orange, blue, purple, more color, a little bit more brighter colors, but I'm happy, I'm beautiful here, my home in this life and in another life. Really, all I know is Montreal. As much as I am educated, self-educated, and doctor, people's doctor, prescribing some push-ups, some hawks, some scarves, and gotta get it for that drill. Gonna switch to that French because we're in La Belle Province, and we gotta get it on the XYZ, and we gotta get it for those construction workers, butchers, bakers, always seeing now everything happening across North America, the nurses, the truckers doing on those deliveries, east, west, north, south, the food that's being cooked, all the food, all the butchers, all the nurses, all the doctors, of course, everything that's transpiring, and we gotta admire those public workers there. See those public workers on the cranes, man. Always got to be thinking about the public workers, and that is, of course, the pyramid. That's my favorite skyscraper. So, big fan of the cities and the builders of the city. So, that's what it is right there, man. And we're gonna switch to that French. 'Cause here in La Belle Province, we made the great linguistic compromise for the French language, and we made a lot of compromises here in North America, and we got to get that coast to coast, to continue to have peace and harmony across the collective North American civilization, and the great linguistic compromise which we made, of course, way back. We still adhere to that, the French language, and I always encourage you all to listen to some Celine Dion songs, listen to some Bon Cop, Bad Cop 2 and 3, and come learn some French with us here. If you see me on the mountain, I'm more than happy to teach you guys some French if you ever come here. For my brothers and sisters in the USA, we got coast to coast, ocean to ocean, and this is Rainbow Dragon right here from the mountain, and I'm gonna continue my workout training and exercises because when I come here to work out, meditate, and thank you, farmers. Love you, firefighters. LOV to our firefighters. LOV to our butchers. LOV to our bakers. LOV to our Hydro-Quebec workers who build all the skyscrapers. We big loving those who build, of course, the complex infrastructure from the coast to coast all across Quebec, here in Canada, and big loving, to all the butchers, the bakers, all that's happening now, the daycare workers, and all who come here to join us across the collective. Let's get it running on the field and getting on the drill and keep it in motion. We gotta keep it on that meditative state, and we gotta keep it on the go. And I'm gonna switch to that French because we in La Belle Province here. We gotta do a little bit of hiking, and here we are, another great spot, greatest city in the world, Hawk Island, Montreal, la meilleure place. Let's go for that French in 3, 2, 1. First and foremost, gonna finish with a gratitude. Et bienvenue à encore une session de votre dragon arc-en-ciel. Vous voyez le gratte-ciel. Le gratte-ciel que je préfère. Imaginez-vous donc comment ça a pris des muscles et du cerveau pour le bâtir. Tout ça, pour le bâtir, la grosse métropole de Montréal, c'est la meilleure ville au monde pour moi-même. Puis c'est ma ville dans cette vie puis dans une autre. Puis j'adore venir ici puis faire de la méditation. La seule affaire que je vous demande, bien sûr, c'est que c'est pas la pollution, mais on dirait qu'il va y avoir des coups de tonnerre. On va aller faire l'entraînement, on va continuer, faire une petite chanson, puis les voir bien sûr qui sont bien sûr dans le XYZ, puis à la tonnerre, bien sûr, là, puis qui font bien sûr le feu d'artifice. Et sous les roches, le dragon arc-en-ciel qui vous chante, analyste et théoricien géopolitique, pour en faire de l'entraînement physique. L'entraînement physique, ça fait ça, puis 1, 2, 3 pas par en arrière, puis par en avant, puis par en arrière, puis par en avant. Et puis pour la gratitude, on commence puis on finit avec la gratitude, de même si je vis un stress financier, même si je vis un stress financier, mais en célébrant les 7 ans, depuis que je suis sorti de ma dépression, j'étais en dépression puis suicidaire, puis j'ai la amnésie rétrograde, je m'en souviens juste avoir déménagé à une meilleure place, puis j'ai déménagé là, je m'en souviens même pas qu'est-ce que j'avais comme un sac ou rien que je possède plus maintenant, je pense. Mais puis en 2017, en août, j'ai traversé le Canada de côte à côte, puis cet événement-là, bien sûr, ça m'a fait sortir de la dépression. C'est ça. Fait sortir de la dépression, j'étais en dépression suicidaire, puis 2016, cet événement, ça m'a fait conquérir la dépression. Cet événement, ça m'a fait conquérir la dépression. Cet événement, ça m'a fait conquérir la dépression. Puis, bien sûr, ça m'a fait, bien sûr,
un événement dans ma vie qui a changé ma vie complètement, Puis, si je dois tourner ma tête de la gauche puis de la droite, puis surtout faire de l'entraînement physique. Et bien sûr, si vous allez voir la ville, on va chanter une chanson. On va chanter une chanson. On y va dedans comme ça. On y va faire sur l'entraînement physique. Eh oui. Et bien sûr, l'entraînement physique, c'est quelque chose que j'adore voir, puis j'adore faire. Le monde qui font la course, j'encourage même ça. Puis on va aller faire l'hydratation là-bas, puis bien sûr, je m'hydrate moi-même, puis en faisant l'hydratation, je dois dire ma gratitude, parce qu'encore une fois, je célèbre 7 ans depuis que j'ai sorti de la dépression puis de suicidaire. J'ai sorti 7 ans depuis que j'ai sorti de la dépression puis de suicidaire. J'ai fait 7 ans depuis que j'ai sorti de la dépression puis de suicidaire, bien sûr. J'ai pas sorti de la dépression en 2007 quand j'ai traversé le Canada. Puis vous voyez ici, il y a du monde qui font l'entraînement physique, puis ils sont ici, puis la nature, puis ça fait de la nature, ici, puis c'est toujours important, bien sûr, d'encourager les gens à faire l'entraînement physique. C'est quelque chose que moi j'adore faire, puis l'air il est frais ici, hein. Ah, je peux me nettoyer les poumons, je peux me nettoyer les poumons ici, je peux me nettoyer les poumons, je peux nettoyer les poumons, bien sûr, en faisant, bien sûr, de l'entraînement physique. C'est toujours quelque chose qui m'intéresse, bien sûr, puis d'avoir sorti de la dépression, là. Sortir de la dépression. Bien sûr, c'est quelque chose qui m'a fait, quand j'ai traversé le Canada, j'ai vu bien sûr qu'est-ce qui se passe, bien sûr dans le monde, puis au Canada, bien sûr. Puis en traversant le Canada, ça m'a fait sortir de la dépression. J'avais fini, j'ai arrêté d'être en dépression après cet événement-là, j'ai traversé le Canada, puis j'ai toujours fait de l'entraînement physique en étant bien sûr tout l'entraînement physique. Puis ici, je dois m'hydrater, puis parce qu'il fait chaud, fait que je dois toujours dire ma gratitude, puis saluer sur, imaginez-vous, pour bâtir ça, le travail public, ça a fait en bas pour avoir de l'eau. Pour moi-même, avoir de l'eau ici, pour moi, pour vous, pour nous, pour tous, avoir de l'eau, bien sûr, ici, faisant bien sûr de l'eau pour en boire, bien sûr, c'est toujours important de parce que ça prend un peu de la vieille école aussi, ça prend un peu de la vieille école, aussi, pour avoir bâti ça, pour moi, pour vous, pour nous, pour avoir de l'eau potable ici, tout ce qui a été bâti en dessous de la terre, la civilisation est un privilège, Moi, je suis bien content de l'avoir ici. Je vais en prendre, je vais me servir du service, merci. Frères du 20e siècle qui l'ont bâti. Et ouais. Fait que la gratitude, mon loyer est payé, j'ai payé ma facture d'exté, puis j'ai du café et du thé. Je vais faire le tour de même, puis on va rentrer par la forêt, mais encore une fois, je dois vous dire ma gratitude, parce que c'est important, ça fait bien pour la santé mentale, puis bien sûr pour le quotidien. Ça fait du bien pour la santé mentale, la gratitude, pour moi-même je parle, parce que je suis pour l'individu, plus pour le collectif, pour moi-même, mais ça fait du bien pour la santé mentale, puis l'entraînement physique, c'est pour le conditionnement physique, c'est
médecine et thérapie de choix en célébrant 7 ans depuis que j'ai sorti de la dépression puis être suicidaire. Depuis que j'ai sorti de la dépression puis être suicidaire, je célèbre bien sûr 7 ans depuis que j'ai célébré bien sûr ma victoire. J'ai fini d'être en dépression puis être suicidaire. 7 ans, puis après ça, ça fait ici, puis ici, c'est le chalet Belvedere, puis c'est ma deuxième maison ici la montagne, c'est ma deuxième maison ici la montagne, c'est ma deuxième maison ici la montagne, puis je préfère avoir bien sûr ici à venir, puis faire l'entraînement physique, puis voir les gens qui s'entraînent, ça m'amène la joie de voir des gens qui font l'entraînement physique. Des gens qui font l'amour, des gens qui se donnent des câlins, et voilà. Et voilà, et voilà, encore une fois, la gratitude, ça fait la gratitude, puis c'est super important de dire la civilisation est un privilège, puis j'adore venir ici, c'est comme ma deuxième maison, puis j'aimerais ça voir la peinture, quelque chose de peinture, là, ici, là, comme une belle peinture, ça serait quelque chose de beau, là, comme ça, c'est vraiment beau, je trouve. Les couleurs, là, ça, ce qui a été planté, là, c'est comme beau, je trouve. Et ça, c'est beau, je trouve ça. C'est tellement beau, ça. Ça, je trouve qu'ils ont fait une belle couleur, les jaunes comme ça. Ah oui, ça c'est beau, ça. Des couleurs, petites couleurs comme ça. Ah, ça sent un peu le thé, là. Yeah. Ah non, je sais pas, j'aime ça les couleurs vives comme ça. Je trouve ça quand même beau, tu sais. Merci des travailleurs publics, ça a pris des finances, ça a pris des cerveaux puis des muscles. J'apprécie, c'est quand même beau, je trouve. Du jaune, de l'orange. J'aime ça les couleurs vives, là, je trouve ça beau. Fait que, merci les travailleurs publics. On fait de l'embellissement. Des choses qu'il faut qu'on médite. Aussi. Je vais m'hydrater aussi. Puis je vais regarder bien sûr. Je vais regarder bien sûr. Je fais de la comédie aussi, c'est du rock and roll. Puis j'adore venir ici, le chalet encore une fois. Les gens qui transpirent, qui font l'entraînement physique, qui se donnent des câlins, ben, l'amour, ça me donne l'espoir, voir des signes en amour, bien sûr. Puis ça fait bien sûr des choses qu'il faut que je danse. Puis la danse est mon sport préféré, mais je vais pas danser maintenant parce qu'il n'y a pas de soleil. D'habitude, je danse quand il y a du soleil. Puis j'ai oublié d'amener la musique, bien sûr. Fait que ça fait toujours bon ici. Ça fait du bon temps ensemble pour nous voir. Puis ça fait. Ça, j'aime voir des couples. Je fais ça l'amour en arc-en-ciel, donc j'adore voir du monde qui s'aime, puis qui s'entraîne, puis la gratitude, puis bâtir d'autres centrales d'Hydro-Québec, puis faire du rock'n'roll, puis bâtir d'autres gratte-ciel, puis faire la défense de côte à côte, that's it, that's all. Jouer la défense. Faire une petite méditation, là, tu sais. Tout le travail, tu sais, imaginez-vous tout le travail, là. Ça a pris, tu sais, les travaux publics, juste pour avoir de l'eau potable, tu sais. L'eau potable, là. Imaginez-vous, hein. Je dois les saluer, les apprécier. Hein. Pour avoir de l'eau potable sur la montagne, ça a pris tellement de travail en dessous de la terre, comme pack, pour boire de l'eau potable, man. Ça a été quelque chose, hein.
En dessous de la terre, pop. Et voilà! La merveille le monde pour un autre en arc-en-ciel, les drômes, les pompiers. Amour, s'il vous plaît, pour ça soit une autre centrale, bien bâti un festival. Fait qu'en faisant une méditation, tu sais, pour avoir de l'eau sur la montagne, ça a pris du travail, les travailleurs publics, pour bâtir ça. Là. Pour avoir de l'eau potable, là, c'est quelque chose, hein, c'est un privilège, ça, la civilisation, mes chers. Avoir de l'eau potable sur la montagne. Là. Tu sais comment ils ont bâti ça, j'imagine, qu'en dessous de la terre, ils ont creusé, puis quelque chose. Quelque chose. C'est quelque chose. De bâtir comme ça, pac, en dessous de la terre pour l'avoir, bien sûr. Comme ça, pac, 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 pac. C'est comme ça. Pour le bâtir, tu sais, en dessous de la terre. Pour avoir de l'eau potable ici. Pour voir ça. C'est quelque chose, hein. Imaginez-vous. Juste pour voir de l'eau ici, le travail que ça a pris, même. Les ingénieurs, puis je dois les apprécier. Hein? T'imagines-tu? Je faisais une méditation, je disais juste pour avoir de l'eau potable après qu'on s'entraîne, tu sais. C'est un gros privilège, man. Ciao, ciao. Fait que, juste pour avoir, tu sais, pour bâtir tout ça, tu sais, les ingénieurs comme ça pour bâtir. Fait que, toutes les choses qu'on doit bâtir ensemble, c'est ici pour la côte, de côte à côte, de côte à côte, de côte à côte, puis... Et tout ça, ça a pris. Fait que dans un point de stratagème de défense, ça c'est aussi des choses qu'il faut prendre en méditation pour mon frère, monsieur. Moi je suis monsieur des fois madame, mais mon frère, la sécurité publique, là, tu sais. Il faut des choses qu'on pense, tu sais. Pour la sécurité, je pense, tu sais, des choses que pour faut avoir la sécurité de ça, de l'eau potable, puis ces éléments primordiaux, tu sais. Dans une situation, bien sûr, parce que je pense que là, on s'est impliqué, là. Je vais dans mon domaine, la géopolitique, là, fait que je vais dans mon domaine, que c'est la géopolitique, bien sûr, c'est mon royaume, en tant qu'Asperger, c'est juste ça de la méditation, c'est juste ça de la méditation que je fais en tant qu'artiste, athlète, philosophe, puis mon citoyen frère, Bonardel, le ministre de la Sécurité publique, c'est quelque chose que il faut qu'on y pense dans ces situations qu'on a fait de l'implication des sources. Vous savez que moi, c'est juste la défense. Hein, défense. Défense. Puis c'est ça. Tu sais, je continue. Fait que, juste pour bâtir en dessous de la terre, l'aqueduc. Les travailleurs publics. C'est tout un privilège. Boire de l'eau, là. C'est la montagne. Imaginez-vous. On va aller comme ça. Dans le serpent. Puis comme ça. Faut que je fasse attention, je me tasse, parce que faut que je garde ma droite, parce que des fois, ils viennent vite, j'entends le cycliste, là, puis ils viennent vite, fait que ça serait quelque chose, tu sais. Sécuriser l'infrastructure, bien sûr, c'est première chose dans une situation de conflit, là, mais là, c'est sûr que moi, en étant juste pour la défense, ben, c'est la géopolitique, c'est des choses que j'y pense constamment depuis des années, c'est ces méditations-là que je fais, bien sûr, l'eau, la nourriture, l'infrastructure, l'eau, la nourriture, l'hébergement, l'infrastructure. Puis là, il y a un lapin, ouais. C'est pour ça qu'il ne faut pas polluer ici, hein. Il y a un lapin, ouais. Un lapin qui court. Ouais, comment qu'il fait la course, le lapin, pac. Il est allé dedans, hein. Il est allé ici. Pas besoin de vous chasser, j'ai de la nourriture chez nous, dans mon frigidaire. Si je le chasserais, c'est comme quelque chose à la chasse. Non, j'ai pas besoin. Pas besoin de chasser les lapins, j'en ai chez nous. La nourriture, fait que, en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut, en tant que le ministère de la Sécurité publique, bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut que je médite toujours. Depuis 2020, quand j'ai survécu la COVID, je fais toujours en méditation de la défense, puis
C'était comme la mort, la pestilence puis la maladie. C'était comme la mort, la pestilence puis la maladie. C'était comme la mort, la pestilence puis la maladie, bien sûr. C'était comme la mort, la pestilence puis la maladie. C'était comme la mort, la pestilence puis la maladie. C'était comme la mort, la pestilence puis la maladie. Tu sais. Fait que c'est des choses, bien sûr, que en tant qu'analyste théoricien en géopolitique, c'est quelque chose que je fais toujours de la méditation, bien sûr. C'est toujours des choses. Il faut méditer, bien sûr, méditer, bien sûr. Ah! Mais c'est ça la méditation, tu sais, c'est constamment des choses. Mais il faut avoir en tête, bien sûr, des choses à avoir en tête. Tu sais, avoir en tête, bien sûr, avoir en tête, bien sûr, qu'il faut se fasse. Puis mes deux ministres de la Sécurité nationale, Bill Blair aussi, mon citoyen confrère, Bill Blair, mon citoyen confrère aussi de... Citoyen confrère, bien sûr, de... Mon citoyen confrère de... Citoyen confrère de mon citoyen confrère de la sécurité publique, Bonardel, ben, c'est sûr que c'est des choses qu'il faut qu'on y médite. La sécurité de l'eau potable, les filtres, l'Hydro-Québec qu'on a eu. On a eu le petit problème durant la COVID de l'espionnage, hein, qui sont espionnés sur les centrales. Hein, c'est toutes des choses qu'il faut qu'on dise. C'est toutes des choses qu'il faut qu'on dise. C'est toutes des choses qu'il faut qu'on dise, bien sûr. Toutes des choses qu'il faut qu'on s'exprime, bien sûr. C'est toutes des choses qu'il faut qu'on s'exprime. Moi, je suis libre. Hein. Pas besoin de m'espionner les services secrets russes. Restez là-bas, traversez pas l'Atlantique. Les services secrets chinois, traversez pas le Pacifique, s'il vous plaît. Restez là, traversez pas. Les Stasi sont finis le lendemain. Puis Mossad, parce que je suis androgyne pansexuel qui aime le sadomasochisme. Je suis androgyne pansexuel qui aime le sadomasochisme. Je suis androgyne pansexuel qui aime le sadomasochisme. Puis je suis un philosophe, artiste, comédien, centriste, par exemple. Androgyne pansexuel, centriste. Pour, fondamentalement, mon appel, c'est pour un partenariat public-privé, basé sur mes philosophies, partenariat public-privé, basé sur ma philosophie, quand j'ai fait appel de soutenir le rêve du dragon et de la déesse qui danse, le rêve du dragon et de la déesse qui danse, le rêve du dragon et de la déesse qui danse, le rêve du dragon et de la déesse qui danse, c'est fondamentalement un appel pour un partenariat public-privé comme ici. Aidez-moi, s'il vous plaît, je crédite. Des bisous, des châteaux, des câlins, des du rock'n'roll pour la construction de le temple de la déesse oubliée, le temple de la déesse oubliée, le temple de la déesse oubliée. Milliards de bisous ici. Pyramide, rouge écarlate, rouge c'est écarlate, c'est rouge là. La pyramide du dragon. Je n'ai pas besoin de grand chose ici, une pyramide écarlate, rouge, écarlate. La maison du dragon, avec le temple de la déesse pour des activités comme les événements comme la pleine lune, la célébration de la pleine lune, la nouvelle lune, la pleine lune, la nouvelle lune, puis la célébration des équinoxes, du printemps, du beau temps, l'hiver, tous les équinoxes, l'interprétation des rêves, le tarot, les rêves, le tarot ici, puis pour le centre de la déesse qui danse, puis bien sûr que ça soit pour l'armée de la déesse qui danse, puis l'armée du dragon qui est fondamentalement, avec une troisième, le palais du peuple arc-en-ciel. Le palais du peuple arc-en-ciel, Je suis arc-en-ciel, votre dragon, c'est votre service, mais je suis faire beaucoup. Maintenant, je vis juste une crise financière, juste un stress financier, mais la gratitude. J'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'excès, j'ai du café chez nous, j'ai de la nourriture. Ici, c'est ma deuxième maison, s'il vous plaît, si vous venez ici, ne pas polluer, s'il vous plaît. Ne faites pas de pollution, puis faites attention parce que ça peut tomber, vous voyez, c'est déjà tombé à cause de la tonnerre, puis les coups de tonnerre, il faut faire attention. Si on entend clac, clac, clic, on bouge, puis on ne pollue pas ici, puis on a des zones de plantation. Merci. Ah, ceux qui ont fait ces plantations ici, vous voyez, ceux qui ont les rubans. Ça a eu de l'art repoussé, puis ici, au milieu de la métropole, on a ce bijou. La Mont-Royal. Ma maison, deuxième maison, dans une vie, puis dans une autre. Aujourd'hui, je célèbre 7 ans. Puis je fais appel à un autre 7 ans pour le septième. Pour le septième, je fais appel pour le septième pour un autre
7 ans pour faire l'implémentation de ma trinité de théorie, que j'y crois vraiment, c'est la solution pour, au moins du point de vue québécois, canadien, nord-américain. Donc, on a fait le grand compromis linguistique. Je suis toujours en méditation. Qu'est-ce qui se passe? Il faut bâtir d'autres centrales de au Québec. Oui, il faut bâtir plus d'infrastructures. Merci les travailleurs publics. Il y a déjà du financement, ça qui se déroule. Merci ceux qui changent les aqueducs pour l'eau potable, pour le deux ministres de la Sécurité publique, mes confrères, salutations d'arc-en-ciel, ben du rock'n'roll. Quelqu'un qu'il faut qu'il chante pour la sécurité publique. Puis j'appelle Céline parce que j'ai fait ma rédemption criminelle. Maintenant, je fais l'amour avec une policière. Puis elle a dit vice-versa avec un policier. C'est un duo, c'est des chansons que j'ai composées après avoir survécu la COVID. C'était comme la mort, la pestilence. Elle m'a dit c'était comme la mort, la pestilence. Elle m'a dit c'était comme la mort, la pestilence, puis la maladie pour moi-même. La COVID, c'était comme la mort. Ben, je l'ai eu, j'étais comme, je renais, je dis rien que je veux retourner en arrière. J'ai survécu en dépression et suicidaire, j'ai survécu la COVID, puis j'ai qu'est-ce qu'on appelle comme une amnésie rétrograde, j'ai comme un blackout de mémoire, j'ai difficulté à accéder à mes mémoires de avant, après avoir déménagé, j'ai comme un gros blackout, là. Je sais pas, j'ai des flashs de trompe et de violence, puis des choses comme ça, mais c'est pas important. L'important, c'est les 7 dernières années, là. Alors, je veux que la COVID, puis avoir créé des documents, puis de ben du rock'n'roll d'aujourd'hui. Parce que je vis pour aujourd'hui, puis avec l'espoir pour demain. Quand je vois du monde qui se tienne par la main, dans des bisous, des câlins, j'entends, puis je vois de la construction. Je vois les travailleurs publics qui changent les aqueducs, du renouveau de l'infrastructure. J'entends qu'il y a plus de centrales d'Hydro-Québec. J'entends les enfants sourire. Amour, chanter, les corbeaux qui me chantent, mes légions prêtez l'allégeance, les jours vous êtes famille. Même si je vis un stress financier aujourd'hui, j'ai de la gratitude. Mon loyer payé, ma facture d'électricité payée, go Hydro-Québec, go bâtissons d'autres centrales ensemble, on va pouvoir bouger les montagnes québécoises des pas par en arrière puis par en avant, puis qu'on doit jouer la défense. Moi, mes philosophies, mais je peux être universel, centriste, universel pour la paix mondiale, universel pour la paix mondiale internationale, mais je suis fondamentalement québécois, canadien, nord-américain, dans le complexe nord-américain. C'est ça, tu sais, c'est quelque chose qu'il faut que je médite, puis il faut que je m'exprime là-dessus. Gare, et même si, c'est-tu un épervier, ça? On a des éperviers ici. Même si je peux m'exprimer, puis je suis intellectuel, philosophique sur les points de vue de la géopolitique que j'en connais, c'est mon royaume. Parce que je suis Aspi, j'ai l'Asperger, vous savez, puis ça, c'est mon intérêt obsessif. La trinité de mon, en tant que moi-même, ma trinité d'intérêt obsessif, c'est la géopolitique, puis je suis un analyste et théoricien en géopolitique indépendant qui a prévu la situation actuelle. Ça, j'ai la preuve. J'ai prévu la situation actuelle qui se déroule en ce moment. Je l'ai prévu en 2019. En 2019, en octobre, ben, j'ai basé mes théories puis mes principes. Je l'ai basé sur une analyse profonde. Puis qu'est-ce que j'ai vu? C'est que ils n'ont pas été capables de résoudre leurs problèmes des autres complexes de géopolitique puis régions. Du 20e siècle, il y a eu des conflits non résolus qui ont eu du débordement dans le 21e siècle. C'est ça, hein, généralement. Puis c'est sûr que qu'est-ce que j'avais prévu? C'est une conflagration internationale, soit une troisième guerre mondiale, basée sur une analyse profonde et intense du 20e siècle. Puis c'était ça ma conclusion en octobre 2019. Puis maintenant, c'est ça qui arrive, pas d'une manière de chaque détail, là, en détail de point par point, mais d'une manière générale. Pas spécifique, pas en détail, mais une manière généralement parlant, de manière générale, c'est ça qui arrive en ce moment. C'est pour ça que j'ai fait des théories puis des protocoles puis j'ai créé un système d'entraînement pour la défense seulement. Il faut comprendre ça, que c'est un point, mes philosophies, mes initiatives, puis mes protocoles, puis mes documents, puis mes analyses, c'est point de vue de défense de qu'est-ce que j'appelle le collectif de civilisation nord-américain, soit le complexe de civilisation de l'Amérique du Nord, soit le complexe de civilisation de l'Amérique du Nord. Soit le complexe de civilisation en Amérique du Nord, je parle. Fondamentalement, je peux l'être universel, international, dans le monde, puis avoir ces choses-là, mais fondamentalement, je suis bien sûr Canadien, Québécois, Nord-Américain pour les intérêts ici, pour la belle province, ces intérêts ici de la montagne. Bien sûr que j'ai moi-même ces intérêts de la montagne, cet intérêt de la montagne que j'ai moi-même, ces intérêts qui sont bien sûr d'une manière ou d'une autre pour moi-même puis pour les autres, parce que je suis pas totalement égoïste, puis je suis pas totalement altruiste non plus. J'essaie d'être dans l'équilibre. Encore une fois, je mentionne mes confrères
la sécurité publique, le ministre de la sécurité nationale, Bill Blair, puis mon frère citoyen François Bonnardel, avec amour, puis d'une citoyen à citoyen, le dragon arc-en-ciel, philosophe, artiste, athlète, puis salutations à nos forces, les pompiers amour, nos forces canadiennes amour, les boulangers, dans les boulangeries, les camionneurs amour, les infirmières, ceux qui changent les couches dans les garderies, les charpentiers, les électriciens, les travailleurs de l'Hydro-Québec amour. Ben du rock'n'roll, ça a pris du travail, ça prend du travail, puis ça prend du travail constant. C'est faire une méditation, bien sûr, faire une méditation sur les choses de point de vue qu'on a. Il faut qu'on utilise des théories que je ne peux pas discuter trop en détail, là, parce que c'est des théories, bien sûr, plus pour le collectif, là, puis d'une manière que je ne veux pas divulguer trop sur YouTube, puis public, là, des choses que je dois bien sûr dire plus en secret, avec, bien sûr, les ministres de la Sécurité publique, puis l'armée nationale, puis tout ça, que j'avais discuté auparavant, mais c'est des choses qu'il faut qu'on fasse seulement pour la défense. Je suis justement, juste et seulement pour un point de vue défensif, mes initiatives, puis la création de deux partenaires, de deux institutions du 21e siècle, nouvelles du 21e siècle, dans le contexte nord-américain. Fait que dans un contexte principalement, en tant que je dis toujours, je suis nord-américain, québécois, canadien, nord-américain, la trinité québécois, canadien, nord-américain. Mes langues chez nous depuis plus que 7 ans, c'est le français, l'anglais, l'espagnol. Mes langues chez nous, principalement, c'est l'anglais, le français puis l'espagnol. Mes langues, bien sûr, chez nous, c'est l'anglais, le français puis l'espagnol, principalement. Mes langues, c'est le français, l'anglais puis l'espagnol. Puis du rock and roll. J'ai déménagé il y a un couple d'années, 7-8 ans, je pense. Peut-être plus. Je m'en souviens, on est parti d'une place, il y avait beaucoup de moisissures, puis j'étais malade, suicidaire, puis en 2017, en août, puis en septembre, en août, je suis parti pour la Colombie-Britannique, pour Vancouver, puis quand je suis arrivé à Banff, j'ai eu comme une illumination, une révélation, je dis « Wow! » Tellement gros pays pour avoir, pour tellement de choses qu'il faut que je fasse. Fait que j'ai commencé à m'entraîner. J'ai perdu comme 80 livres. J'ai écrit des poèmes, des chansons rock and roll au quotidien, j'en compose en tant qu'artiste philosophe et des analyses en géopolitique qui ont prévu la situation actuelle. Ça va faire déjà plus que 5 ans. Là. En octobre, ça va faire 5 ans de mes prédictions. Ça va faire 5 ans en octobre. En octobre 2019. Après ça, j'ai survécu la COVID en février-mars. Je ne sais pas si c'est à cause de la COVID, parce que je me suis fait vacciner 3 fois, y a-t-il une corrélation d'avoir la COVID puis avoir une perte de mémoire? Ben, c'est pas une perte de mémoire quotidienne, parce que je m'en souviens très bien les années passées ici. Ces années passées qui viennent passer, bien sûr. C'est les années qui viennent passer, bien sûr. C'est les années qui viennent passer, c'est pas ça. C'est juste une mémoire de l'enfance, de l'adolescence, puis l'âge adulte, je suis pas sûr, c'est comme, j'ai un blackout, c'est comme un accès de mémoire, c'est comme classifié, on dirait que c'est le plus classifié, genre, ça rentre pas, je m'en souviens bien des 17 années passées, 7-8 ans, mais ça, je m'en souviens avoir déménagé, puis c'est comme un gros blackout, là. C'est comme... c'est pas ça. J'ai des flashs, là, puis c'est difficile, mais j'ai écrit des choses. Mais c'est pas important. L'important, c'est mes philosophies, mes initiatives, puis tout ce travail que j'ai fait, puis toutes ces années de partir sur YouTube, puis sur Facebook, puis ma renaissance, puis rien que je veux retourner en arrière. Aujourd'hui, donnez-vous un câlin comme jamais avant, avec consentement, et mon message principal aujourd'hui, donnez-vous un câlin comme jamais avant, et mon message principal aujourd'hui, donnez-vous un câlin comme jamais avant, et mon message principal, puis ici, je viens de voir des couples, quelqu'un qui portait le rouge, tout rouge avec le cœur, puis ça a bien fait, puis moi je joue en arc-en-ciel, je voulais me faire de l'amour avec consentement, juste me le demander, mais je fais l'amour en arc-en-ciel, avec du style dragon aussi en arc-en-ciel, en étant androgyne, pansexuel, qui aime ça, ça de masochisme, puis je discute ouvertement de ma sexualité, parce que, tu sais, je suis pas en manque vraiment, mais j'aimerais ça me permettre un massage thérapeutique, là, parce que je m'en fais un petit peu.
Puis bien sûr, avec l'Asperger's, ben, ça a été difficile. J'ai perdu beaucoup d'amis que je me suis fait pendant 7 ans, les 7 dernières années. Mais c'est des amis avec bénéfice maintenant. C'est des amis avec bénéfice maintenant. C'est des amis avec bénéfice maintenant que je me fais. Ben, prêtez allégeance au rock'n'roll de votre dragon. Prêtez allégeance, je vous donne du rock'n'roll, puis des bisous, puis des chanteurs, puis de votre dragon. Prêtez allégeance, je vous donne des bisous, puis des chanteurs, puis votre dragon. Prêtez allégeance. Légion, je vous donne des bisous, puis des chatouilles de votre dragon arc-en-ciel. Puis c'est sublimer l'agressivité, sublimer la sécurité aussi. J'aimerais ça me permettre un massage thérapeutique, pas l'argent, en stress financier. Mon seul stress, c'est financier maintenant, mon seul stress. Après ça, je suis joyeux, mais puis la gratitude, puis je suis ouvert pour les affaires. Dernièrement, depuis comme 44 mois et plus, j'ai accepté. Ben, j'ai l'Asperger's, puis il n'y a pas de médicament pour l'Asperger's parce que l'Asperger's, ce n'est pas une maladie mentale. C'est une condition de neurodivergence psychique mentale. Fait que ça fait que j'ai des intérêts obsessifs. Et mes intérêts obsessifs, c'est la géopolitique. L'analyse et théorie, puis l'analyse, la révision de la géopolitique 24/24 chez nous. Dans ma tête, chez nous, c'est la géopolitique. C'est ça, c'est l'obsession. Puis c'est ça mon royaume puis mon domaine. En géopolitique, vous pouvez me dire que vous êtes docteur honoris causa en latin qui vous donne le nom de Jules César x7, mais la géopolitique, vous êtes bien préparé quand on rentre dans la discussion de la géopolitique parce que ça, c'est mon intérêt obsessif. Puis là, je suis dans la crème de la crème, celle-là. Ça, je peux le dire avec toutes les imperfections que j'ai. Si vous me discutez de la géopolitique, ben, vous êtes mieux de savoir un peu parce que là, on rentre dans un gros dans mon royaume puis mon domaine. Puis avec ça, la géopolitique, première, ben c'est pas première place ou deuxième place, troisième place, c'est la trinité, la géopolitique, l'entraînement physique, la danse est mon sport préféré, 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 et bien sûr, c'est la danse, bien sûr, qu'il faut que je fasse, c'est la danse. La danse, bien sûr, la danse est mon sport préféré, mais avec l'entraînement physique aussi. Avec l'entraînement physique aussi, c'est bien sûr quelque chose qu'il faut que je fasse moi-même, bien sûr. L'entraînement physique, puis la danse est mon sport préféré. Et bien sûr, en parallèle, c'est bien sûr la danse et l'analyse, le rock'n'roll. Fait que je suis artiste, philosophe, athlète, philosophe, qui a une solution pour qu'est-ce qui se passe maintenant. En théorie, la théorie de la refusion de la dette, bien sûr, c'est la théorie de la refusion de la dette qu'il faut faire l'implémentation, mes chers Québécois et Québécoises. Puis voir Québécois et Québécoises, c'est la théorie de la refusion de la dette qu'il faut que je fasse l'implémentation de cette théorie, parce que car, vu que j'ai été maudit par l'Asperger's, je vous présente la solution du point de vue des finances qu'on est rendu. Aujourd'hui, je parle du point de vue d'aujourd'hui, les finances qu'on est rendu. Je dois dire, cette malédiction d'avoir perdu bien des amis, puis prêtez allégeance, légion, vous êtes famille, les corbeaux, mais légion comme les corbeaux qui chantent. Les corbeaux comme qui chantent, les corbeaux, puis prêtez allégeance, légion, les corbeaux qui chantent, les corbeaux qui dansent. Faites de l'amour blanc, noir et arc-en-ciel, blanc, noir et arc-en-ciel, blanc, noir et arc-en-ciel. Il faut toujours faire l'entraînement physique, puis il faut toujours, bien sûr, que je médite, puis bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut, bien sûr, qu'il faut que je m'élarge, bien sûr, puis il faut que je me donne le droit de dire que la malédiction de l'Asperger's, ça fait que je vous présente une théorie, une thèse, une philosophie, une initiative. La théorie de la refusion de la dette qui est la seule et unique solution. Donc, on est rendu maintenant du point de vue de la dette publique, mes chers Québécois et Québécoises. Si je vais venir m'étirer un peu, il n'y a pas d'autre solution. Ouh, le ciel vient de changer, il y a des tonnerres qui s'en viennent, ça me dérange pas des tonnerres. Des tonnerres, j'ai mon soleil, le pape, le soleil et mon pape, le soleil et mon pape. Bien sûr, la TRD, c'est quoi la TRD? C'est la théorie de la refusion de la dette. Ça vient que mon obsession d'étudier la géopolitique. Quand on étudie la géopolitique, on doit étudier un peu les finances publiques. Les finances publiques, bien sûr, qu'on doit étudier nous-mêmes. Quand on étudie la géopolitique, on doit étudier, bien sûr, les finances. Les finances publiques, et bien sûr, moi-même, c'est les finances publiques, bien sûr, quand on étudie la géopolitique. Et là, pourquoi je dis que la TRD, c'est la seule et unique solution? C'est parce qu'on est rendu à payer 46,5 milliards d'intérêts sur la dette publique en cette année. Là. Cette année budget, vous pouvez vérifier vous-même les informations de la Banque du Canada. On paye en 2020-2021, écoutez ça, 20,3 milliards. On paye 20,3 milliards d'intérêts seulement
en 2020. Double 20.3, c'est x2, c'est 40.6. Maintenant, on paye plus que le double en 3 ans. Je comprends, à cause de la COVID, il y a eu des protocoles, des initiatives qui ont été mis en mesure, puis qui ont été mis en place vis-à-vis la crise de la COVID. Vis-à-vis la crise de la COVID, vis-à-vis la crise de la COVID. Bon, avec la crise de la COVID, ça a fait qu'on doit faire maintenant l'initiative de votre dragon sur la théorie, faire l'implémentation. Parce qu'en 3 ans, de 2020-2021, de 20,3 milliards, c'est rendu qu'on paye 46. Je me serre la ceinture. Je vis spatial de toute manière, mais j'aime ça. Du bon chocolat, du vin de temps en temps, puis du fromage. J'aimerais ça me permettre un massage thérapeutique, mais millionnaires, milliardaires, financer les infirmières, les pompiers amour aux infirmières, amour aux pompiers, financer-les à place un massage thérapeutique. Ils ont besoin, plus que moi-même, un massage thérapeutique. Donc, financer-les, puis c'est le temps que je me dirige vers chez nous, parce que j'ai commencé à avoir faim un peu, mais je discute la théorie de la dette, puis ici, il faut que je fasse attention, parce que c'est en pente, puis ça glisse un peu, fait que je vais juste me pencher un peu plus les genoux, pour adopter une stratégie militaire, Je me souviens d'une vie quand j'étais légion de l'Empire de Rome. Quand j'ai servi dans l'armée de Dracula, ou quand j'étais né femme ici sur l'île de Montréal, puis j'ai aidé les coureurs de bois. C'est vrai, j'ai mes mystique, je le suis. J'ai une spiritualité j'y crois à la réincarnation, mais des fois j'ai été né homme-femme. Maintenant vous avez le 50-50, mais c'est pas grave, il faut pas qu'on dévie. La théorie de la refusion de la dette, on paye 46,5 milliards, ça a doublé, plus que doublé. De 20,3 le 2020-2021, ça a plus que doublé, c'est rendu 46,5 milliards. Ce n'est pas... C'est une catastrophe. Là. Il n'y a pas de solution que ma théorie de la refusion de la dette, la TRD. C'est quoi la TRD? La théorie de la refusion de la dette de votre dragon arc-en-ciel. Ma théorie financière contient la théorie d'intégration monétaire. Qu'est-ce que c'est la théorie d'intégration monétaire? C'est la théorie, bien sûr, qui ont fait l'adoption, bien sûr, en Europe. Les Allemands ont laissé faire le Deutschmark, les Italiens ont laissé faire le lira, les Français ont laissé faire le franc. Fait que cette théorie, bien sûr, a été implémentée. Fait que cette implémentation de cette théorie en Europe, ils ont fait de la création d'une banque centrale. Puis maintenant, je sors vers la lumière un peu. Et bien, en sortant de la lumière un peu ici, on va aller s'hydrater, puis on va aller boire de l'eau. On va aller boire de l'eau, bien sûr, puis en discutant de la théorie de la refusion de la dette. La théorie de la refusion de la dette, c'est la seule et unique solution qu'on doit faire en ce moment. Et bien sûr, il n'y a pas d'autre solution. C'est quoi la théorie de la refusion de la dette? Donc, je vous l'explique maintenant. Je vais juste me faire la tête pour pas que je traverse comme il faut, bien sûr. Faut que je traverse vite, parce que des fois, il y a les freins qui ne fonctionnent pas, fait que... S'il pèse sur l'accélérateur à la place du frein, mais je discute pas la TRD, je bouge puis je trébuche, mais la TRD, mes chers Québécois et Québécois, je vous la présente, je vous l'explique parce que, à cause j'ai été maudit par l'Asperger, j'étais excité de vous présenter la solution. Parce que, mes chers, il n'y a pas d'autre solution que la TRD, ça je peux vous le dire clairement, avec passion, là. La théorie de la refusion de la dette, c'est une théorie que je suis fier de vous avoir présentée. Et bien sûr que je vous présente sur la table pour moi-même, pour tous, pour moi, pour vous, pour nous, bien sûr. C'est quelque chose, bien sûr, qu'il faut qu'on fasse ensemble. Puis il faut qu'on fasse, bien sûr, l'implémentation de la théorie de la refusion de la dette pour la création d'une unité d'échange universelle, pour la théorie d'une création d'une unité d'échange universelle, comme qu'ils ont fait, bien sûr, en Europe, qu'on fait, bien sûr, en Europe, les Européens, bien sûr, ils ont fait de la création de cette nouvelle banque centrale. Ils ont créé l'euro, une nouvelle monnaie. Fait que ma TRD, théorie de la refusion de la dette, ça contient bien sûr la théorie d'intégration monétaire. C'est exactement qu'est-ce qu'ils ont fait en Europe. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Europe, bien sûr, c'est exactement qu'est-ce qu'ils ont fait en Europe. Il faut juste que je me tourne, bien sûr, pour avoir, bien sûr, ici, quand je passe en sécurité, il faut que je me tourne la tête de gauche à droite. Je compte, je traverse pour voir, bien sûr, ici pour voir, bien sûr, je traverse en sécurité pour discuter la TRD. C'est quoi la TRD? C'est la théorie de la refusion de la dette. La TRD, ça contient la théorie d'intégration monétaire. Fait que c'est ça la TRD. Ça contient la théorie d'intégration monétaire, je vous l'explique. On va prendre toute la dette publique-privée, ma dette de citoyen de 10 500, ma dette, votre dette, on va faire la conversion parce que je parle pour l'Amérique du Nord, là.
pour tout le complexe nord-américain. Fait que toute la dette canadienne québécoise, mon 10 500, votre 10 000, bien sûr, on va faire bien sûr une conversion, bien sûr, ensemble, 7 500, 7 500, bien sûr, 7 500 en mien, on va faire toujours ensemble, bien sûr, avec le mien, le vien, le tien, et bien sûr, avec toute cette conversion, on va faire une nouvelle monnaie, bien sûr, puis on va faire cette nouvelle monnaie, bien sûr. Cette nouvelle monnaie, toute la conversion, toute la dette publique-privée, en conversion, vu que le dollar des États-Unis est encore la monnaie de change globale du monde international des affaires, du tourisme, on va faire bien sûr ensemble toute cette dette publique-privée, on va la faire la conversion ensemble. Fait que toute la dette publique-privée, toute la dette publique-privée, toute la dette publique-privée, ma dette, votre dette, notre dette, ma dette, votre tienne, la mienne, on va faire bien sûr cette conversion, et toute la dette publique-privée, on va faire cette conversion ensemble. Toute la dette publique-privée, on va faire cette conversion ensemble. Fait que toute la dette publique-privée, je viens juste boire de l'eau ici. On va voir que je m'hydrate bien comme il le faut, puis je discute bien sûr de la théorie de la refusion de la dette, de la théorie de la refusion de la dette. Fait que toute la dette public-privé, mon 10 500. Et je vais m'hydrater ici, puis je vais finir la discussion de la théorie de la dette ici, en faisant des étirements comme ça va être clair, puis je vais pouvoir m'en aller chez nous pour manger. Fait on va prendre toute la dette, mon 10 500, mon 10 500, ton 10 500. Fait que ma dette de côte à côte du Canada, du Québec, du Canada, de tous les Canadiens, Québécois, puis Québécois, puis Canadiens, puis on va faire la conversion du dollar canadien, la dette publique privée canadienne ensemble. On va convertir dans la devise des États-Unis parce que la devise, le dollar américain, est encore la monnaie de change pour le commerce global, pour le monde des affaires, la devise des États-Unis. Fait que tout cet argent-là, on va faire cette conversion dans la devise des États-Unis et bien sûr, on va faire l'addition avec le Mexique. Avec tout cet argent-là, la dette publique-privée du Canada, on va faire la devise dans l'argent des États-Unis. On va faire l'addition ensemble avec le Mexique aussi, mais sinon Canada-États-Unis, Canada-États-Unis, Canada-États-Unis. Sinon Canada, États-Unis, Mexique, puis les îles, ils font partie du complexe nord-américain, l'Haïti, le Cuba, la République dominicaine, ils font partie, bien sûr, de l'Amérique du Nord. Mais sinon, juste Canada et États-Unis ensemble.
Oh yeah. Alrighty, time to go rock and roll all the way back home. Time to go down rock and roll all the way back home. Ah, that's it. There we go. Gonna give it up and I'm gonna run, man. On vous donne des massages bénévoles au courage. Je vais leur donner moi des massages gratuits qui me donnent bénévoles, du vin puis une fromage, mais fais du bénévolat et cours. Je m'imaginer en train de masser les coureurs de les Légions du Dragon puis de la déesse, puis je leur faire donner des massages avec du vin et du fromage. Ils me donnent ils m'amènent du vin, du fromage, puis je leur masse parce que ça en fait penser dans une autre vie. Dans une autre vie, bien sûr, mais je crois à des réincarnations, puis je les ai vus courir. Et bien sûr, je leur faisais des massages, tu sais. Fait que c'était des massages que je leur faisais, bien sûr, puis wow. J'étais une prêtresse de les Légions de Rome. Les Légions de Rome. J'ai servi à peu près 22 ans. Anyways, c'est quand je les ai vus courir, ça en fait du bien, puis ça en fait sourire de voir courir, puis c'était comme une légion, fait que ça m'a fait penser quand, dans une autre vie, quand je faisais
J'étais une prêtresse, servante, une servante prêtresse. Ben, je servais une déesse en 156 durant le bon empereur de Pax Romana, Pax Romana. C'était un bon temps pour l'Empire romain, ce temps-là, c'était un bon temps. Puis j'ai servi pendant comme 22 ans, je suis pas vécu longtemps, jusqu'à 50, j'ai vécu jusqu'à 50, mais après ça, ils m'ont donné une maison, puis le territoire, puis j'étais une femme, j'étais une femme, puis j'étais une servante, une prêtresse. Puis j'avais servi comme pendant 22 ans dans les choses différentes à travers l'Empire pour faire la nourriture, les bandages, les pansements, qui faisaient l'entraînement, ou qui faisaient de la défense, ou qui faisaient des marches. Les légions de Rome. Les légions de Rome. Les légions de Rome. Puis, bien sûr, ben, on n'est pas l'Empire romain, on est des Nord-Américains, on est Québécois, Canadiens, on a un nouveau complexe civilisation, mais ça reste bien sûr que, comme la devise bien sûr, de Montréal, c'est Concordia Salus, Concordia Salus, Concordia Salus, Concordia Salus, man. Et bien sûr, ça fait bien sûr des choses qu'il faut qu'on y travaille, comme le racisme et tout ça. Et en dedans de nous, on l'a, tu sais, comme nos frères et sœurs noirs, mais s'ils veulent, des câlins, des bisous, des chatouilles, puis j'y donne aussi, des bisous puis des chatouilles, puis j'offre tout le monde des câlins, puis il faut traiter le monde avec égalité, mais ça m'a fait penser à des vies antérieures, puis bien sûr, j'avais pensé la devise de Montréal, c'est Concordia Salus, c'est Concordia Salus, c'est Concordia Salus, c'est Concordia Salus. Puis ici, on a fait le grand compromis linguistique, puis avec nos frères et sœurs noirs, les 13.3, 13.3, 13.3, 13.4, 13.4, 13.4%, mais nos citoyens sont noirs. L'Amérique du Nord, du complexe nord-américain, c'est toujours quelque chose qu'il faut qu'on y travaille dans nous. Puis le grand compromis linguistique du français, on continue à le faire. Puis Concordia Salus, Concordia Salus, Concordia Salus, c'est la devise de Montréal. Ça veut dire l'harmonie par, comme l'harmonie par la santé, par l'harmonie. Concordia Salus, comme le bien-être, genre le bien-être, bien sûr. Ça en fait du bon. Puis j'aimais ça les voir en train de faire la course. Puis j'imaginais en train de leur donner des massages après ça, mais il fallait qu'ils complètent bien sûr un certain fois parce que dans cette vie-là, en étant servante, prêtresse, il a fallu que je donne des massages, puis des bandages, puis préparer la nourriture, puis prendre bien soin. Ben, je les aimais, là, tu sais. Oh, j'avais un gros esprit de corps dans cette vie-là avec... j'étais servante prêtresse de l'Empire romain, j'y croyais aux valeurs. Dans ce temps-là, dans cette vie-là, comme j'y crois maintenant aux valeurs québécoises, nord-américaines, ou le compromis du français, puis ces valeurs du 21e siècle qu'on a, comme la culture, puis l'entraînement physique, puis le rock'n'roll, puis le bien-être, puis la charité, puis tout ça. C'est des valeurs, j'y tiens, la charité, le bien-être, puis mais aussi la méritocratie. Je suis centré, je crois toujours à un bien-être pour ceux qui ont besoin d'assistance, puis ceux qui sont bien sûr, comme moi-même, Asperger's. Asperger's, ça n'a pas été facile, cette différence d'individus avec le collectif, puis j'ai été seul pendant bien du temps, mais les autres étaient un gros groupe en train de courir, puis je sais pas, j'ai entendu parler français, quelque chose, une blague québécoise, fait que j'ai dit, puis quelqu'un en anglais, fait qu'il était peut-être bilingue ou quoi que ce soit, mais j'ai un esprit de corps, puis je peux avoir l'esprit de corps avec tous mes alliés puis armés, mais tu sais, je m'en fais souvenir que j'avais un gros esprit de corps avec dans cette vie antérieure, avec j'étais servante prêtresse, puis j'avais un gros esprit de corps parce que j'y croyais, tu sais, au travail que j'ai dû faire, puis qui incluait préparer de la nourriture, servir de la nourriture, bien sûr, faire de la préparation de la nourriture, bien sûr, puis faire de la préparation de la nourriture, puis faire des massages, puis des bandages, de tout ça. C'est des choses, bien sûr, qu'il faut qu'on y aille, puis c'est des choses, bien sûr, que moi-même, je dois y travailler moi-même sur mes propres principes en tant, bien sûr, que j'y travaille. C'est toujours des forces, bien sûr, qu'il faut que je m'intègre. Puis c'est toujours une intégration, c'est toujours un travail constant, mais eux autres, ils me donnent l'espoir. Ils se tiennent par la main, ils sont joyeux, fait que c'est toujours des choses qu'il faut que je visite, puis ça vaut la peine de défendre, t'sais. Des gens qui s'aiment par là, puis des gens qui font l'amour, bien sûr, qui se tiennent par la main, ça vaut la peine d'être armé, puis défendre ça, puis il faut pas juste se battre, puis pas juste se battre, puis faire, puis c'est des fois, il faut faire des choses
l'amour, c'est pas juste se battre. Puis on peut pas se baser juste par la force. Là. Il faut pas se baser justement juste par la force. Hein. On ne peut pas se baser juste par la force puis la puissance militaire. T'sais, avec le service de sécurité publique, il faut qu'on aille la comédie, il faut qu'on aille Céline Dion, il faut qu'on aille Elvis Gratton, il faut qu'on aille La Petite Vie, il faut qu'on aille au 21e siècle, là, du rock'n'roll de votre dragon en arc-en-ciel. Là. Au 21e siècle, ça fait comme un point, mais il faut qu'on aille ces choses-là. J'y traverse ou j'y traverse pas. Fait que c'est toujours des choses que je vais faire. Mais de retour à la théorie de la refusion de la dette, parce que c'est important que je parle de la théorie de la refusion de la dette. Ah, maintenant, ça me tente pas. Oui, ça me tente pas, on y va? Non, on y va pas. Ça me tente pas de... La dernière fois, je l'ai fait, mais là, ça me tente pas, je suis passé dessus. Fait que la TRD, encore une fois, c'est quoi? La théorie de la refusion de la dette, je vous la présente avec amour, puis ça vient que j'ai été maudit par l'Asperger. Je vous donne une bénédiction, puis cette bénédiction, c'est la TRD, la théorie de la refusion de la dette. C'est quoi? Puis la TRD, tenez compte que ça contient la théorie d'intégration monétaire, ce qui est exactement ce qui s'est passé, bien sûr. On va passer par la forêt ici pour lui expliquer, puis on va se sortir par l'autre bord, puis on va finir la vidéo par là. S'entendre d'y aller une dernière fois dans la forêt, là, une dernière fois dans la forêt. Fait que la TRD, ça contient la théorie d'intégration monétaire. C'est la théorie d'intégration monétaire. C'est exactement ce qu'ils ont fait en Europe. Les Européens, ils ont fait de la création d'une nouvelle monnaie qui s'appelle l'euro. Ils ont créé une nouvelle banque. Fait que ma TRD, ça contient cette théorie. La théorie d'intégration monétaire. La théorie de la refusion de la dette de votre dragon arc-en-ciel. Pourquoi je disais la seule et unique théorie puis solution? Parce que maintenant, on paye cette année 46,5 milliards. 46,5 milliards. 46,5 milliards. On paye 46,5 milliards. 46,5 milliards d'intérêts. On paye 46,5 milliards d'intérêts. On paye 20,3 milliards. 20,3 milliards. On paye 20,3 milliards. On paye 20,3 milliards. On paye 46,5. 46,5 milliards. On paye 46,5 milliards d'intérêts. On paye, c'est allé de 20,3 milliards. Double, ça aurait été 40,6. Maintenant, c'est 46,5. 20,3 fois 2, ça aurait été 40,6. 40,6. Maintenant, c'est 46,5. C'est 46,5. C'est 46,5. 46,5. 46,5 milliards. 46,5 milliards, bien sûr. Ça a plus que doublé, là. C'est plus que le double. Double, ça aurait été 20,3 fois 2, ça aurait été 40,6. C'est 46,5. C'est 46,5 milliards cette année. Ben, je comprends. À cause... Attendez un peu, il faut que je me serre la ceinture parce que ça a débordé un peu. Je comprends, à cause du COVID, de la COVID, on a eu à avoir des protocoles et des initiatives qui ont été mis en fonction, puis dans le service de la tous les services qu'on a eu, puis les programmes pour aider les gens en difficulté, bien sûr, ça a pris bien sûr des initiatives spéciales. Fait que, vis-à-vis à ces initiatives, on a dû faire dans le public. Fait qu'on a dû augmenter la dette. Fait que là, on paye la dette publique, service. Je me serre la ceinture, déjà ma ceinture est serrée, mais la gratitude, mais et bien sûr, c'est quelque chose qu'on vit dedans. Et bien sûr, c'est quelque chose il faut que moi-même, je dois y penser, tu sais, des choses. C'est des choses qu'il faut que j'y pense moi-même, tu sais, c'est des choses, bien sûr, moi-même, il faut que je pense, bien sûr, ces initiatives, ces théories, bien sûr, pour me faire, bien sûr, des protocoles, bien sûr, des protocoles. Fait que la TRD, la théorie de la refusion de la dette, c'est la seule et unique solution, mes frères québécois et québécoises. Il n'y a pas d'autre solution. Fait qu'encore une fois, la TRD, théorie de la refusion de la dette, on va prendre toute la dette publique-privée. Puis c'est la seule solution, la TRD, qui contient la théorie d'intégration monétaire. Il n'y en a pas d'autre. Vous pouvez vérifier les chiffres vous-même. Là, on paye 46,5 milliards. Vous pouvez vous ostiner tant que vous voudrez. Vous pouvez vous ostiner tant que vous voudrez. Vous pouvez vous ostiner là, tant que vous voudrez. Il n'y a pas d'autre solution de la droite, de la gauche, puis au centre. La TRD de votre dragon arc-en-ciel,
je présente comme la solution, puis c'est la seule et unique solution, je peux vous dire. Puis ça va servir à un grand but commun de défense, puis d'initiative pour le renouveau de l'infrastructure de l'Amérique du Nord. Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée, on va prendre toute la dette publique-privée pour toute la dette publique ainsi que privée. Fait que ma dette, votre dette, ma dette, votre dette, ma dette. Toute la dette publique-privée, toute la dette publique-privée, toute la dette publique-privée, toute la dette publique ainsi que privée. Toute la dette publique-privée, on va en faire ensemble. Fait que mon 10 500, mon 10 500, ton 10 500, de côte à côte du Canada, toute la dette publique privée du Canada, vu que la devise de l'argent des États-Unis, c'est la devise pour le commerce mondial, le monde des finances internationales, puis les échanges du monde, puis le commerce de l'économie globale. Vu que c'est encore, bien sûr, c'est cette devise de change. Toute la dette publique-privée, on va la convertir ensemble, on va faire l'addition. Avec la dette publique-privée des États-Unis, Canada et États-Unis, premièrement. Je parle du collectif de Civilisation nord-américain, donc le Mexique, ça inclut le Mexique. Après ça, bien sûr, ça inclut pas juste le Mexique, mais bien sûr, ça inclut le Cuba, ça inclut l'Haïti, ça inclut la République dominicaine, ça inclut ces pays du collectif de Civilisation nord-américain. Mais s'ils veulent par volonté, peut-être même transatlantique avec l'OTAN, mais premièrement, Canada et États-Unis, en Amérique du Nord. Les pays de l'Amérique du Nord, qu'est-ce que j'appelle le complexe de civilisation nord-américain, parce que c'est ça qu'on constitue. Québec, Canada, États-Unis, Mexique. Un complexe de civilisation. Donc, on a fait plusieurs compromis pour avoir la continuité de la paix, l'harmonie interne, domestique. Comme vous voyez, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ils n'ont pas résolu leur problème, qui date du 20e siècle. Là. Ils se sont rendus au 21e siècle. Là. Ils n'ont pas été capables de manière pacifique, puis par des compromis, ils sont rendus en guerre. Hein. J'ai prévu ça en 2019. Hein. Bon, en tout cas, j'ai la preuve, ça, blablabla. La théorie de la fusion de la dette. On va prendre toute la dette publique-privée, on va faire une conversion, toute la dette publique-privée du Canada, on va ramasser ensemble, on va faire l'addition, bien sûr, avec la dette des États-Unis. Tout cet argent-là, ça va fonder une banque initiale. Ça a été de l'argent pour l'argent en circulation de cette nouvelle banque. On va faire la création d'une nouvelle monnaie basée sur la valeur du dollar des États-Unis. Ça, on va l'appeler l'UI. UI comme en anglais, UI. Unité échange universel, U point, unité, E point échange universel. U point, unité, E point échange universel. Unité d'échange universel. U point, unité, E point échange universel. Unité d'échange universel. U point, unité, E point échange universel. Unité d'échange universel. Fait que ça va faire la création.